हॅलो, गुड आफ्टरनून एव्हरीबडी. आवाज येते का सर? हा मॅम, येतोय तुमचा आवाज येतो. ओके, सुरू करूयात का? चालेल, काय हरकत. पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे बाबुराजी घोलप महाविद्यालयातील वाणिज्य विभाग आणि सुजाता इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड टेक्नॉलॉजी यांच्या संयुक्त विद्यमाने TYT विद्यार्थ्यांसाठी शॉर्ट टर्म कोर्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शॉर्ट टर्म कोर्स साठी आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर नितीन घोरपडे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच वाणिज्य विभाग प्रमुख डॉक्टर वंदना पिंपे मॅडम आणि शॉर्ट टर्म कोर्सचे समन्वयक डॉक्टर NS गिरी सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शॉर्ट टर्म कोर्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कोर्ससाठी उपस्थित या ठिकाणी सर्व उपस्थितांचे मी वाणिज्य विभागातील प्राध्यापिका सुषमा सोनार आपल्या सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आजचा आपल्या व्याख्यानाचा विषय आहे बेसिक नॉलेज ऑन द व्हेरियस ब्रांचेस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ. या व्याख्यानासाठी आपल्याला जे व्याख्याते लाभले आहेत ते म्हणजे राजेंद्र सर, त्यांचे देखील या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करीत आहे. या ठिकाणी उपस्थित सर्व TYT विद्यार्थी की ज्यांच्यासाठी हा शॉर्ट टर्म कोर्स केला आहे घेण्यात आलेला आहे, त्यांच्यासाठी हा शॉर्ट टर्म कोर्स झाल्यानंतर यावरती परीक्षा घेण्यात येईल आणि त्यानुसार तुम्हाला क्रेडिट देण्यात येतील. तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनी पूर्ण वेळ हा कार्यक्रम जॉईन व्हायचा आहे. आता जास्त वेळ न घेता मी सरांना विनंती करते की सरांनी आजच्या व्याख्यानाला सुरुवात करावी. Thank you so much, ma'am. Thank you for your warm welcome. And yep, good morning, students. It's not a morning, it's some afternoon. So good afternoon, students. And today we're going to see more deep into the Patent Act, okay? The Indian Patent Act 1970, okay? So before I'll start, I'll share my screen. So yesterday we talked about, okay, ma'am, can you please make me host?
हॅलो, आवाज येते का सर? हॅलो, राजेंद्र सर, आवाज येते का? हॅलो, हॅलो, आवाज येते का? हॅलो, थोडा टेक्निकल प्रॉब्लेम झाल्यामुळे व्याख्यान थोडंसं ब्रेक झालेलं आहे, परंतु विद्यार्थ्यांनी जॉईनच राहायचं आहे. थोड्याच वेळात व्याख्यानास सुरुवात होणार आहे. हॅलो, आवाज येतोय का सर? हॅलो, आवाज येते का सर? हॅलो, हॅलो, राजेंद्र सर, हॅलो, 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 आवाज येतोय का? हॅलो, Hello. Yes, ma'am. I'm in. आता येतोय आवाज ना? सॉरी, थोडा वेळ टेक्निकल प्रॉब्लेम झालाय. आता Hi. परत सर जॉईन झाल्याने व्याख्यानाला सुरुवात होत आहे. ओके सर, चला. ओके सर. Okay. ओके, Ma'am, राजेंद्र I'm सर. trying to join from computer. मला laptop वरनं join करतोय पण होत नाहीये. Just give me a couple of seconds, okay? ओके 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 Just give me a couple of seconds. I'll try to ओके be joining from the computer. ओके. Sorry, guys. Sorry for the technical glitches. Okay. Since we are in the technical world, so we are expecting all these problems. So we have already seen all these issues in the pandemic, basically. But I'm keep trying, ओके and सर. I हा, काय hope. हरकत नाही. तुम्ही लॅपटॉपवर जॉईन व्हा. हो मॅम, ते विद्यार्थ्यांनी जॉईन करतोय मी लॅपटॉप वरनं, पण काहीतरी इश्यू दाखवतोय मला, जॉईन होता येत नाहीये. I'm trying that. आता झालेत का सर जॉईन? मी मोबाईल वरनच, जस्ट गिव्ह मी कपल ऑफ सेकंड्स. मी लॅपटॉप रिस्टार्ट करतोय. ओके सर, काय हरकत नाही. Okay, so students, yesterday we have seen about the intellectual property. What is intellectual property? Okay, so basically the something that we can do it through our mind. Okay, it's a creation of absolutely a personal mind. Okay, so if suppose I am coming up with something new idea or new innovation, that is your intellectual. Okay, so using your intellectual, basically you are creating something is an intellectual property. Okay, so we have gone through the couple of things like a patent, then we have seen the copyright, then geographical indications, then the industrial design, trademark. Okay, so these are the couple of things we have gone through. Okay, so today we'll be going through with a very important topic, which is a Patent Act 1970. So yesterday we have seen, okay, there were 3 amendments were happened in the Patent Act 1970. So the amendments happened due to the some changes in the in between phases of the rules. Okay, so why we do some changes? Is there any new conditions appear or any new situation appears? Okay, and in that case we don't have any specific reason, okay, or any specific law mentioned or designed. So in that case, what we need to do, we just need to go ahead and make the amendments. Okay, so currently we are using the third amendment, which is basically related to the new Patent Act 1970, and the amendment is a third amendment that we are going to see today. Okay, so
And today we're going to see the intellectual property, what it is, then Indian Patent Act, okay, about the history of Patent Act, then what is patent, the purpose of patent, then what can be patented, okay, what is the patent law, okay, what are the salient feature about the patent law, okay, then safeguards of patent law, types of patent, what are the different types of patent, then patentable invention, what is that invention, what is mean new, okay, what is the different steps, what is the section 3, section 4, okay, then what can be non-patentable inventions, okay, which are the things that you can't patent, okay, the terms of patent, what are the different terms, expiry of patent, when the your patent going to be expire in future, okay, then stages from filing to the grant of a patent, okay, how can you grant a patent, how can you feed your form, okay, what are the different stages, what is mean by obtaining patent, then what is the formality, what is the publication, then request for examination, what is the issue in FER. So these all things we are going to see, okay, in today's lesson, okay. So basically in today's session, so I'm trying to connect through my Zoom, okay, so through laptop, so I'll be easily able to share my screen using the Zoom, using the laptop. So I'm again trying to be joined using the Zoom. So just give me a couple of seconds till the time I'll be talking with you all. So don't worry. So anything that you have any questions in your mind about patent, you do ask me, or you can directly contact me through my phone, or you can call me anytime whenever you want. And then accordingly you can join, or then you can ask me the questions, okay, whenever you want. Okay, so basically it is nothing but the problem that is we are all facing, the issues that has been into the system that I'm getting affected. So we'll try to be sorted out as soon as I can. So please bear some time for a few seconds with me. So meanwhile, I'll be trying to join through the laptop. Sorry for your patience. Okay, thank you so much for your all patience. Sorry for all your time wastage. So we're going to see as soon as I can, or if not, then I'll try to share the PPT through my mail, and then I'll be sharing through my phone. So just bear a couple of seconds with me. We'll find out some way. Okay, just give me a couple of seconds. I'm trying to be joined through my phone only right now. I'm not able to join through any other media. Okay, so just bear me a couple of seconds.
Okay, fine. So yep, I think I am able to share the PPT now through using my phone. Guys, am I audible? Ma'am, माझा आवाज येतोय का व्यवस्थित? Or is there any problem? Yes, sir. Yes, sir. येतोय sir आवाज. Perfect, perfect. Okay. Okay, fine. I hope my screen is visible too. Yes, sir. Okay, fine. So we are going to see about the Indian Patent Act. Okay. So the name itself, it is saying the Indian Patent Act 1970. Okay. So basically, the Patent Act 1970, along with the Patent Rules 1972, come into the force on 20th April 1972. Okay, replacing the Indian Patent Act and Designs Act 1911. Okay. So earlier there was one act, okay, which is called as a Indian Patents and Design Act 1911. Okay. So the current Indian Patent Act 1970 replaces that act. Okay. Because earlier it was named as a Indian Patents and Design Act 1911. Okay. 1911. Okay. But we have replaced that act, okay, currently with the Indian Patent Act 1970. Okay. The Patent Act was largely based on the recommendations on the Iyengar Committee report headed by Justice N. Rajagopal Iyengar. Okay, so the act isn't placed by the person, okay, or who has given the recommendation. The name of that person or the head of that committee is Justice R. N. Rajagopal Iyengar. Okay, so and then the recommendation that was coming from him about the patent act should be used for the new innovations relating to drug, medicine, food, and any chemicals. Okay, so earlier act was just referring the few things, for example, like your drugs, your medicines, your food, and your chemicals. Okay, so later India became a signatory to many international arrangements with an objective of strengthening its patent law and coming in league with the modern world. Okay, the way we have started roaming the world and going here and there, okay, we come to know that, okay, there are a couple of more things that we can give to the world, and then due to those things, okay, we have taken the significant steps towards achieving this objective, was becoming a number of trade related intellectual property rights system. Because earlier we were only practicing our trade with India, okay, India itself. Okay, yesterday also we talked about one thing, that it's my decision, okay, in which country I have to go and issue my patent. Okay, it is not the way yesterday we discussed one example. जर मी एखादा चष्मा असा बनवला जो काय करतो की इंग्लिशला मराठीत ट्रान्सलेट करतो, तर तो माझा प्रश्न आहे की मला तो कुठे लॉन्च करायचा आणि त्याचं पेटंट कुठे घ्यायचं. आता मला माहिती की इंग्लिश टू मराठी ट्रान्सलेशनची गरज फक्त महाराष्ट्रापुरती मर्यादित होते. मला अशी गरज नाही की मी पूर्ण वर्ल्ड वाईड जाऊन माझं पेटंट रजिस्टर करेल, कारण की मला माहिती की तिकडच्या लोकांना ऑलरेडी जर इंग्लिश येते ते वाय दे शुड यूज माय प्रोडक्ट. ओके, so the trade is increased, okay, with the word, okay, and then we have started thinking about trade related intellectual property rights. Okay, we can call it as a TRIPS systems. Okay, TRIPS, TRIPS system. Okay, so it is a property rights system. Okay, trade related intellectual property rights system. जसं जसं ट्रेड वाढला आपला वेगवेगळ्या कंट्रीज सोबत, डेफिनेटली मग आपल्याला गरज पडली की आपले काही असे प्रोडक्ट आहेत जसे की इंडियन स्पाइसेस आहेत, ओके, जे भारतीय मसाले आहेत ते भारतातच मिळतात, भारतात एका पर्टिक्युलर एरियात मिळतात. ओके, मग असं कोणीतरी म्हणायला नाही पाहिजे पुढे जाऊन की हळद हा प्रकार आम्ही इंडियातला नाहीये तर एखाद्या दुसऱ्या देशातला. ओके, द वे वी डोंट हॅव पेटंट फॉर इट राईट नाव. हळदीचं पेटंट नाहीये भारताकडे. का? द रिझन बिहाइंड दॅट, वी नेव्हर थिंक अबाउट इट. आपण काही विचारच नाही केला की हळदीचंही पेटंट होऊ शकतं.
असे भरपूर मसाले आहेत. तुमचं सिनोनम आहे, कार्डिमम आहे, ओके, देन तुमचे क्लोज आहेत, हे सगळे मसाल्याचे पदार्थ हे पण पेटंट आहेत एक जगासाठी, ओके, बिकॉज दिस इज ऍडिंग सम व्हॅल्यूज, ओके. सो insignificantly India also become a signatory of the Paris Convention of the Patent Corporation Treaty on 7 December 1998, okay. Thereafter signed a Budapest Treaty on 17 December 2001, okay. So when we have added the things, okay. So what is mean by intellectual property according to patent law in India? Okay, what is mean by intellectual property? So intellectual property is the property of or creation of the mind. It is different from the other properties in term that it is an intangible, hence it needs some different ways of its protection. ओके, चला, तुमचं आपण बघितलं, तर काल पण आपण हे बघितलं, परवा पण आपण हे बघितलं. तर आणखी एक छोटीशी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पेटंट ऍक्ट. डेफिनेशन काय सांगते की एखादी प्रॉपर्टी तुम्ही काय करू शकता, सेफगार्ड करू शकता. जसं की तुमचं जमीन आहे, तुम्ही जमिनीला काय करू शकता, यू कॅन मेक अ फेन्सिंग, तार कंपाऊंड करू शकता, फेन्सिंग करू शकता, अँड यू कॅन प्रोटेक्ट दॅट, ओके. तुमची एखादी बिल्डिंग आहे, ओके, बिल्डिंगला तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन प्रोटेक्ट द बिल्डिंग, ओके, युझिंग अ वॉचमॅनला गेटवर ठेवून तुम्ही तुमची बिल्डिंग प्रोटेक्ट करू शकता, ओके. बट फ्यू थिंग्स लाईक अन इंटॅन्जिबल, ओके, ज्या गोष्टी दिसत नाहीत, ओके, ज्या गोष्टी फक्त कुठेतरी सिस्टीम मध्ये असतात, तुमच्या माइंड मध्ये असतात, त्या गोष्टींना तुम्ही कसं प्रोटेक्ट करणार. सो दिस रूल इज कम, ओके. सो इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. नाव वी नो व्हॉट इज इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आपल्याला इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी काय ते तर कळलं. आता इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट काय आहे, तर IPR is a body of law developed to protect a creative people who have disclosed their invention for the benefit of mankind. ओके, म्हणजे समाजाच्या बेनिफिट साठी मी जर काहीतरी मार्केटमध्ये माझ्या बुद्धीचा वापर करून आणतोय, ओके, तर त्याची क्रिएटिव्हिटी त्या माणसाला त्याचं क्रेडिट मिळालं पाहिजे किंवा ती क्रिएटिव्हिटी त्या माणसाकडे राहिली पाहिजे, ओके. म्हणून एक बॉडी बनवली, रूल बनवलेत, ओके, सेटअप ऑफ अ लॉ बनवलाय, ओके. जसं की प्रत्येक ऍक्ट आहे, जसं की तुम्ही व्हेकल ऍक्ट आहे, तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट आहे, किंवा अजून मर्केंडाईल ऍक्ट आहे, भरपूर सारे ऍक्ट आहेत, ओके, किंवा कंपनी लॉ आहे. तर प्रत्येक लॉ कशासाठी बनवलाय की त्या पर्टिक्युलर एरियातले त्या लोकांचे सेव्ह करण्यासाठी, त्या लोकांना एक सपोर्ट करण्यासाठी, ओके, की ज्याने कुणी त्यांना बाकीच्या गोष्टीत इश्यू करावे नाही म्हणून, ओके. सो बेनिफिट ऑफ mankind, okay, this protects their invention from being copied or limited without their consent, okay. Consent is nothing but your legal authority, okay. So consent is nothing but your legal permission, okay. मला जर एखादी गोष्ट करायची तर मला कन्सेंट घ्यावं लागतं, ओके. कन्सेंट का घ्यावं लागतं की मी लिगली विचारतोय की मला याचे अधिकार मिळतील का, ओके. दॅट इज अ कन्सेंट, ओके. इट इज अन लीगल वर्ड, ओके. सो दिस प्रोटेक्ट देअर इन्व्हेन्शन फ्रॉम बिंग कॉपीड और इमिटेटेड विदाउट देअर कन्सेंट. आता कॉपीड आणि इमिटेड, आता कॉपी करणं म्हणजे एखाद्याचं ऍक्ट कॉपी करणं. जसं की तुम्ही काय केलं की एखादा माणूस आहे, ठीक आहे, तुम्ही तसं एक्झॅक्टली कॉपी केलं त्याला, ओके. म्हणजे जसं तो जसं बोलतो तसं तुम्ही बोलता, जसं तो वागतो तसं तुम्ही वागता, दॅट इज अन इमिटेशन, ओके. ते इमिटेट करणं झालं कुणाला तरी, म्हणजे पॉइंट टू पॉइंट कॉपी करणं. आता एखादा हिरो आहे मोठा, ठीक आहे, त्या हिरोला जशी तो ऍक्टिंग करतो तशी तुम्ही ऍक्टिंग स्टार्ट केली, तशी तुम्ही हेअरस्टाईल केली, तुम्ही प्लास्टिक सर्जरी करून मे बी काय केलं की युज केलं काहीतरी, ओके. किंवा मग आणखी काही गोष्टी जसं की कॉपीराईट. आता कॉपी म्हणजे एखादी गोष्ट तुम्ही बनवली आहे, तुमच्यासारखीच एखाद्याने एक्झॅक्ट बनवली, तर आपल्याला पण विचित्र वाटतं की यार काय आहे, मग मी ऑलरेडी बनवलंय आणि कुणीतरी बनवतो, ओके. सो दॅट इज टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स, ओके. ह्या सगळ्या गोष्टी अवॉइड करण्यासाठी व्हॉट वी डिड अ इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. आणि इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स मधला सगळ्यात पहिला जो लॉ आहे दॅट इज द पेटंट ऍक्ट 1970, okay. So let's move ahead with the next slide, which is talk about the Indian Patent Act, okay. What is mean by Indian Patent Act, okay. So in India the grant of patents is governed by the Patent Act 1970 and rules 1972. आपण बघितलं, okay. The Patent Act 1970 पण कधी ग्रँट झाला तो 1972 ला, म्हणजे एक्झॅक्टली तो कधी आला तर 20 एप्रिल 1972 ला पेटंट ऍक्ट मार्केटमध्ये आपण इंडियाने लॉन्च केलं, ओके, ठीक आहे. द पेटंट ग्रांटेड अंडर द ऍक्ट आर ऑपरेटिव्ह इन द होल ऑफ इंडिया. जर तुम्हाला या ऍक्ट मध्ये तुम्ही जर पेटंट रजिस्टर केलं आणि त्याचं पेटंट तुम्हाला मिळालं, ओके, इफ यू गेट द पेटंट, ओके, द पेटंट इज
ऑपरेटिव्ह इन ऑल होल ऑफ इंडिया. द पॅन इंडिया द पेटंट विल वर्क. म्हणजे तुम्ही भारताच्या प्रत्येक भागात त्याला पेटंट म्हणू शकता. ओके, सो लेट्स मूव्ह लिटल बिट अबाउट द हिस्ट्री. आता थोडीशी हिस्ट्री बघू आपण. हिस्ट्री काय आहे थोडक्यात जर बघायला गेलं तर बघा, सगळ्यात पहिलं द पेटंट लॉ ऑफ 1856. सगळ्यात पहिला लॉ कुठला आला तर पेटंट ऍक्ट 1856. बघा आता पेटंट ऍक्ट लॉ ऑफ 1856 होता. नंतर काय झालं त्याला त्यांनी मॉडिफाय केलं ड्यू टू सम सिच्युएशन्स. ओके, काहीतरी असं सिच्युएशन आले असतील किंवा काहीतरी अशी इश्यूज आले असतील की ज्यांना काय करावं लागले असतील की चेंजेस करावे लागले असतील त्या लॉ मध्ये. आणि मग ते कशात आले तर पेटंट अँड डिझाईन ऍक्ट 1911. तर पेटंट ऍक्ट 1911, पेटंट अँड डिझाईन ऍक्ट 1911 म्हणजे पेटंट मध्ये त्यांनी डिझाईन्स पण ऍड केलं. मे बी कदाचित हे नसेल होत. आता आपलं पेटंट मध्ये आपण सगळंच ऍड करतो, प्रोसेस ऍड करतो, डिझाईन ऍड करतो, प्रोडक्ट ऍड करतो, इनोव्हेशन ऍड करतो, हे सगळ्या गोष्टी ऍड करतो, पण कदाचित हे आधी नसेल. म्हणून त्यांनी काय केलं, द पेटंट अँड डिझाईन ऍक्ट 1911 त्यांनी लॉन्च केलं. ओके, आफ्टर दॅट दे अगेन कम अप विथ द पेटंट ऍक्ट 1970 अँड रूल 1972. ओके, आता पेटंट ऍक्ट आला 1970 ला आणि मग पेटंटचे काही रूल्स आले. आता पेटंट डायरेक्ट कुणालाही देऊ शकत नाही ना. आता मी एखादा बनवलं, मी ऑटोमॅटिक बॉम्ब बनवलं, मी एखादा न्यूक्लिअर बॉम्ब बनवलं, अणुबॉम्ब ज्याला म्हणतो आपण त्याला. ओके, मी म्हणू शकत नाही ना मला याचं पेटंट द्या, की द्या तुम्ही आता मला याचं पेटंट, मला बघू दे काय होतंय. ओके, सोसायटीसाठी जी गोष्ट हानिकारक आहे त्याचे कधी पेटंट मिळत नाहीत जगाला, कारण की त्याचे जर पेटंट दिले तर तुम्ही पैसा भरपूर कमवाल कदाचित त्या गोष्टीतनं, पण समाजाला त्याचा एक प्रॉब्लेम क्रिएट होईल. ओके, तर म्हणून ओके दे हॅव मेड कपल ऑफ रूल्स पण बनवले गेले 1972 ला. ओके, अँड देन द पेटंट अमेंडमेंट ऍक्ट 2005. ओके, जे लेटेस्ट पेटंट ऍक्ट आहे, ओके, त्यात अमेंडमेंट थर्ड आहे. ओके, थर्ड अमेंडमेंट कधी झाली आहे तर 2005 सप्टेंबर 2005 ला जी अमेंडमेंट झाली. ओके, द पेटंट अमेंडमेंट ऍक्ट 2005, दॅट इज व्हॉट वी आर करंटली युझिंग. आपण करंटली जो काही युज करतोय पेटंट ऍक्ट, ओके, तो कधीपासून युज करतोय तर पेटंट अमेंडमेंट ऍक्ट 2005 पासून. ओके, सो दिस इज अ स्लो हिस्ट्री अबाउट द पेटंट ऍक्ट. ओके, हिस्ट्री तर काय, सगळ्यात पहिलं the patent law of 1856 आला. After that they have made couple of changes and come up with a new law called as the Patent and Design Act 1911. After that, a couple of years later, they have again come up with a new act called as the Patent Act 1970, and again they made a couple of rules. Okay, the rules is like Patent Act rules 1972. Okay, so like if you want to register your patent, okay, you should follow a couple of rules. Okay, so they have provided you a set of rules in Rule Act 1972, and again due to some situations and certainties and uncertainties, they again come up with a new amendments. Okay, the amendments they have made in the Act of 1970. So that amendment act called as the Patent Amendment Act 2005. Okay, I hope you clear with the things. Okay, so the Indian Patent Act, okay, and then the history of the Indian Patent Act. Okay, so let's move ahead with the next slide, which is talk more about the patent. Okay, so according to the act, okay, what is mean by patent? Okay, पेटंट तर चला आपण कळलं, पेटंट काहीतरी नवीन गोष्ट आहे, काहीतरी आहे, पण लिगली पेटंट म्हणजे काय? सो द डेफिनेशन दॅट वी आर गोइंग टू सी. ओके, सो अ पेटंट इज अ ग्रँट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट which confers on the guarantee for a limited period of time the exclusive privilege of making, selling and using the invention for which the patent has been granted. Okay, let's break down the definition. Okay, चला आपण थोडं डेफिनेशन तोडू आता, जरा पेटंटला जरा वेगळं डेफिनेशन मधून आपण ब्रेकआउट करू. ओके, द फर्स्ट थिंग व्हॉट आय एम सेइंग, अ पेटंट इज अ ग्रांट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. ओके, so the very first statement what I'm saying, it is a grant from the government. Okay, आपण म्हणतो ना ग्रँट मिळाली, याला ग्रँट मिळाली, त्याला ग्रँट मिळाली, म्हणजे गव्हर्नमेंट कडनं कमिशन मिळालं त्या एका पर्टिक्युलर गोष्टीसाठी. इट इज अ कमिशन, ओके, फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. ओके, सो अ पेटंट इज अ ग्रँट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट विच कन्फर्स द गॅरंटी फॉर लिमिटेड पीरियड. ओके, आता बघा पेटंट 20 वर्षासाठीच मॅक्स टू मॅक्स ग्राह्य धरलं जातं, त्याच्यानंतर ते पेटंट नसतं. ओके, तुम्ही विचार करा, जर एखाद्या गोष्टीचं पेटंट जर आयुष्यभरासाठी दिलं तर तो माणूस कदाचित जगातला सगळ्यात श्रीमंत होऊ शकतो जर त्याचं पेटंट तेवढं युजफुल असेल तर. ओके, सो इट इज अ कन्फर्स ऑन द गॅरंटी फॉर अ लिमिटेड पिरियड ऑफ द टाइम द एक्सक्लुझिव्ह प्रिव्हिलेज. एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे एकदम
स्टँडर्ड टाईपचं प्रिव्हिलेज. ओके, जसं की एखादा नेता आला त्याला कसं एक्सक्लुझिव्ह प्रिव्हिलेज मिळतं, सगळे लोक सर सर करतात वगैरे, तसं एक्सक्लुझिव्ह प्रिव्हिलेज म्हणजे तुम्ही जर एखादा चांगला प्रोडक्ट बनवला तर तुम्ही ऍज अ इन्व्हेंटर और ऍज अ इनोव्हेटर म्हणून तुम्हाला काय मिळतं, एक्सक्लुझिव्ह प्रिव्हिलेज मिळतं की ज्या प्रत्येक गोष्टीचा काय डिसिजन तुमच्या अंडर घेतलं जातं. ओके, सो एक्सक्लुझिव्ह प्रिव्हिलेज ऑफ मेकिंग, बनवण्यासाठी, सेलिंग, विकण्यासाठी, अँड युझिंग द इन्व्हेन्शन फॉर विच द पेटंट हॅज बीन ग्रँटेड. ओके, म्हणजे जो माणूस ज्याने बनवलं, ओके, ज्या माणसानं बनवलं, इन्व्हेंटरनं ज्यानं बनवलं किंवा इनोव्हेटरने ज्यानं बनवलं, त्याला काय मिळतं की एक्सक्लुझिव्ह प्रिव्हिलेज मिळतं फॉर मेकिंग दॅट प्रोडक्ट, फॉर सेलिंग दॅट प्रोडक्ट, और फॉर सेलिंग दॅट पेटंट, अँड फॉर यूज ऑफ इनोव्हेशन. ओके, सो व्हेअर आय वॉन्ट टू सेल. ओके, जर मी एखादी प्रोडक्ट बनवलं आणि मला जर माहिती की मी ते इंडस्ट्री टाकून मी ते प्रोडक्ट विकू शकत नाही किंवा मी ते प्रोडक्ट प्रोड्यूस करू शकत नाही, तर आय विल डेफिनेटली गो हेड अँड आस्क एनी पर्टिक्युलर पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, की boss, this is what I have made, can you like produce this on a mass scale for the people. Okay, आता सगळ्यांनी एक रिसेंट एक एक्झाम्पल बघितलं असेल, एक कुणीतरी माणूस होता, त्याने काय केलं होतं की त्याच्या टू व्हीलर पासनं एक गाडी बनवली होती. ओके, टू व्हीलर पासनं त्याने प्रयत्न केला होता एक फोर व्हीलर बनवण्याचा. मग आनंद महिंद्राने काय केलं की आनंद महिंद्रा आस्क्ड हिम, ओके, की आय विल गिव्ह यू द न्यू कार, ओके, फॉर दॅट वॉट एव्हर ही हॅज मेड, ते जे काही बनवलं त्याच्यासाठी मी एक नवीन कार देतो. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो, इट इज शेअरिंग अन इनोव्हेशन अँड शेअरिंग अन आयडिया. ओके, तर आयडिया कशी शेअर केली त्याने की मी ही कार घेतो आणि याच्यासारखंच आणखी एक रिप्लिका मॉडेल बनवतो, कदाचित ते मार्केटमध्ये चालेल आणि मार्केटची जर गरज असेल तर मार्केट काय करू शकतं, देऊ शकतं. ओके, आणि मार्केटमध्ये त्या गोष्टीला डिमांड येऊ शकतो. ओके, म्हणून काय केलं आनंद महिंद्राने सगळ्यांसमोर सांगितलं की मी तुझं इनोव्हेशन घेतोय. ओके, so means whatever you produce or you make, okay, using your mind or using your creativity, okay, if you want to buy or if you want to sell, okay, you need a proper consent from the next party. ओके, नेक्स्ट पार्टी जी असेल किंवा नेक्स्ट पर्सन जो असेल ज्याने इन्व्हेंट केलं त्यांच्याकडनं तुम्हाला काय लागतं, यू हॅव टू टेक द प्रॉपर कन्सेंट. ओके, म्हणजे तुम्ही त्याला धाक देऊन वगैरे नाही करू शकत. ओके, यू कांट डू दॅट. ओके, यू नीड टू गो हेड अँड आस्क हिज कन्सेंट की तुम्ही मला लिगली हे सेल कराल का, याच्या बदल्यात मी तुम्हाला काही पैसे देईल किंवा मग मी काय करेल की जेवढे प्रोडक्ट बनेल त्या प्रोडक्ट मध्ये मी 5% तुम्हाला प्रॉफिट शेअर देईल. ओके, सो दिस इज हाऊ what is all about patent. Okay, so again reading once, a patent is a grant from the government which confers on the guarantee for a limited period of time the exclusive privilege of making, selling, and using the invention, okay, for which a patent has been granted. Okay, so this is the basic definition of patent. He is only patent ची definition. Okay, then let's move ahead of the next slide, which is purpose of गेटिंग अ पेटंट. पर्पज काय आहे पेटंट मिळवण्याचं, गरज काय आहे, बरोबर ना. पेटंट पाहिजे सगळे म्हणतात पेटंट झालं पाहिजे, पेटंट असलं पाहिजे, पण पेटंट म्हणजे काय किंवा पेटंटची गरज काय आहे. ओके, व्हॉट इज अ पर्पज काय त्याच्या मागे. ओके, द व्हेन फर्स्ट थिंग टू एन्जॉय द एक्सक्लुझिव्ह राईट्स ओव्हर द इन्व्हेन्शन. जे काही मी बनवलंय मी, ओके, माझ्या बुद्धीच्या क्षमतेवरती, ओके, युझिंग माय ओन इंटेलेक्च्युअल, ओके, using my own intellect. Okay, so I am the whole and sole responsible. Okay, and I have all the right to whom with share or not. म्हणजे कुणाला द्यायचंय किंवा कुणाला नाही हे माझा प्रश्न आहे. ओके, जर तुम्ही एखादं नवीन काहीतरी बनवलंय, की तुम्ही अशी गाडी बनवली जी हायड्रोजन फ्युएलवर चालते, विच इज नॉट अ न्यू इनोव्हेशन, ऍक्च्युली जुनच आहे, पण आय एम जस्ट गिव्हिंग यू एन एक्झाम्पल. तर तुम्ही अशी एखादी गाडी बनवली जी हायड्रोजन फ्युएलवरती काम करते. ओके, तर हायड्रोजन फ्युएलवरती काम करणारी जी गाडी असेल, ओके, त्या गाडीला मी काय म्हणू शकतो की दिस इज अ माय इनोव्हेशन. ओके, आणि मी ठरवणार की ओके टू हुम आय हॅव टू सेल, कुणाला ते टेक्नॉलॉजी द्यायची आहे. म्हणजे मी जर ठरवलं की भारताच्या बाहेर टेक्नॉलॉजी द्यायची, देन दॅट ऑल्सो आय कॅन डू, बट आय हॅव टू फाईल द पेटंट ऑन इंटरनॅशनल लेवल. ओके, मी जर ठरवलं की मला ती गाडी टाटाला द्यायची, ती इंजिन जी मी बनवलंय, ओके, विच इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस. ओके, सो मला जर ती टाटाला जर द्यायचे तर आय कॅन शेअर द टेक्नॉलॉजी विथ टाटा. ओके, सो दॅट इज माय एक्सक्लुझिव्ह राईट. ओके, ते माझे स्वतःचे राईट्स आहेत. ओके, माझे स्वतःचे अधिकार आहे. राईट इज नथिंग बट युअर अधिकार. ओके, ते जे इनोव्हेशन जे काही केलंय तुम्ही त्याचे अधिकार संपूर्णपणे तुमच्याकडे असतील. ओके, म्हणजे कुणीही तुमच्यावरती जबरदस्ती करून ते तुमच्याकडनं घेऊ शकत नाही. ओके, देन नेक्स्ट थिंग काय आहे, व्हॉट इज द नेक्स्ट पर्पज. द पेटंट इज टू एन्श्युअर कमर्शियल रिटर्न्स
to the inventor for the time and money spent in generating a new product. Obvious आहे सगळ्यांसाठी, we all know that. Okay, if I want to invent a new product, I need to spend a lot of time, right, and lot of money. मला नवीन काहीतरी बनवायचं तर मला खूप सारा खर्च येतो, खूप सारा पैसा लागतो, खूप सारा वेळ द्यावा लागतो. ओके, कधी कधी तुम्ही सायंटिस्ट बघा 5-5, 7-7, 8-8 महिने बाहेर पण निघत नाहीत लॅबच्या. ओके, they spend their lot of knowledge, they spend their lot of time, okay, they spend a lot of money to inventing something. Okay, आपण रिसेंटचं एक्झाम बघितलं, कोविशिल्ड किंवा जे काही बनवलेत. ओके, त्यांनी किती लोकांवरती ट्राय केला सुरुवातीला, त्यांनी 3 फेजेस मध्ये त्याला क्लिनिकल ट्रायल केलं. त्याच्यानंतर क्लिनिकल ट्रायलच्या आधी त्यांनी काय केलं की नवीन नवीन व्हायरसचे शोध घेतले. त्या व्हायरसच्या शोधानंतर त्यांना कळलं की ऍक्टिव्ह कुठले, नॉन ऍक्टिव्ह कुठले, त्याच्यासाठी जिनोम सिक्वेन्सिंग केलं गेलं. ओके, हे सगळं एकदम खर्चिक आहे, कारण की तुम्हाला जर कुठलं इनोव्हेशन करायचं, ओके, रिगार्डिंग एनी फील्ड, ओके, इट इज नॉट अबाउट ओनली द मेडिकल, ओके, इट इज अबाउट द एनी फील्ड. ओके, टेक्नॉलॉजी म्हणा, तुम्ही एखादा नवीन कम्प्युटर बनवताय सुपर, ओके, द सुपर पॉवर कम्प्युटर बनवताय, जसं परम, भारताकडे परम एक सुपर कम्प्युटर. ओके, तर सुपर कम्प्युटर बनवण्यासाठी तुम्हाला प्रोसेसर लागतील, तुम्हाला न्यू टेक्नॉलॉजी लागेल, हार्डवेअर लागतील, सॉफ्टवेअर लागतील. ओके, हे सगळं एकदम अतिशय महागड्या गोष्टी असतात, कारण की तुम्ही नवीन काहीतरी करत असता. ओके, आणि त्याच्यासाठी खूप सारा पैसा आणि खूप सारा वेळ आणि खूप सारी एक्सपर्टीज हवी असते. ओके, तर ते सगळं जे काही मी इन्व्हेस्ट करतोय, ओके, त्याचा मला यूज झाला पाहिजे ना काहीतरी ऍज अ इनोव्हेटर. ओके, नाहीतर मी एवढं सगळं करायचो आणि कुणीतरी दुसरं येऊन क्रेडिट घेऊन जायचं आणि तो पैसे कमवायचा. ओके, विच इज नॉट अ राईट वे, राईट, दिस इज नॉट अ राईट थिंग. मग म्हणून व्हॉट वी यूज टू डू, सो पेटंट इज एन्श्युअर कमर्शियल रिटर्न्स, म्हणजे जेवढे की मी स्पेंड केलेत, ओके, त्याच्या कितीतरी पट जास्त रिटर्न्स मला मिळायला हवे. ओके, कारण की मी हे सोसायटीसाठी केलं, समाजासाठी केलं. ओके, इट इज नॉट ओनली फॉर द सोसायटी बट इट इज युजिंग लाईक हेल्पिंग द पीपल. ओके, आता जस्ट यस्टरडे आय ऑलरेडी टोल्ड यू दॅट की कुणीतरी अशी स्टिक बनवली आंधळ्या लोकांसाठी, द ब्लाइंड पीपल. ओके, हू हॅव मेड अ स्टिक. ओके, तर ती कितीतरी लाखो आंधळ्या लोकांचं जीवन व्यवस्थित करणार आहे. ओके, मग त्याच्या बदल्यात जर मी एवढा टाइम स्पेंड केला त्या गोष्टीसाठी तर मला त्याचे रिटर्न्स मिळायला पाहिजे. मग इन टर्म्स ऑफ अप्रिशिएशन कुणीतरी मला अप्रिशिएट केलं, गव्हर्नमेंटनं म्हटलं अरे थँक्यू सो मच, मस्त इनोव्हेशन आहे. आंधळे लोकांनी पण सांगितलं अरे सर भारी इनोव्हेशन आहे तुमचं, तुम्ही आम्हाला खरंच म्हणजे आम्हाला चालताना त्रास होत नाही, मला कोणाची हेल्पची गरज पडत नाही. ओके, दॅट इज अन अप्रिसिएशन. ओके, दॅट इज ओनली द वर्ड्स दॅट बाय गिव्हन बाय द गव्हर्नमेंट. ओके, ऑर गिव्हन बाय द पीपल. पण एक्झॅक्टली ते कुणीतरी बनवून विकतंय तर त्याला पैसे मिळणार, तर ते पैसे मलाही मिळायला हवेत, कारण की आय वॉज द वन हू हॅज इन्व्हेंटेड. ओके, सो दॅट इज व्हॉट युअर द कमर्शियल रिटर्न्स, ओके, दॅट वी आर लुकिंग फॉर. ओके, टू द इन्व्हेंटर, टाइम अँड मनी स्पेंड इन जनरेटिंग प्रोडक्ट. नवीन प्रोडक्ट बनवण्यासाठी जेवढा काही मी टाइम अँड मनी दिला, ओके, तो प्रत्येक टाइम अँड मनी मला काय झालं पाहिजे, रिटर्न मिळालं पाहिजे, कारण की मी माझ्या लाईफ मध्ये भरपूर टाइम त्या गोष्टीसाठी स्पेंड केला. ओके, so that is what we talk about the purpose of getting patent. Okay, patent का मिळालं पाहिजे, तर ह्या दोन गोष्टी गरजेच्या आहेत. To enjoy the exclusive rights over the invention, and then next thing, the patent is to ensure commercial returns to the inventor for the time and money spent in generating a new product. ओके, जेवढा टाइम वगैरे नवीन प्रोडक्ट साठी मला लागलाय, ओके, तर टाइमच्या बदल्यात आणि जेवढे मी पैसे स्पेंड केले त्याच्या बदल्यात काहीतरी मिळण्यासाठी what I have to do, I am issuing a patent. Okay, then the next thing is what can be patented. आता हा एक मोठा प्रश्न आहे की चला ठीक आहे, आपण ठरवलं पेटंट काय असतं, पेटंटचा पर्पज काय आहे, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी काय असते. ओके, सो व्हॉट कॅन बी पेटंट. आता पेटंट काय आहे? ओके, पेटंट म्हणजे काय पेटंट करू शकतो आपण, कुठली गोष्ट पेटंट करू शकतो, ही महत्वाची गोष्ट आहे, कारण की या गोष्टींमुळे सगळं पुढे होणार आहे. सगळं आपल्याला जे काही नॉलेज भेटणार ते इट इज ऑल अबाउट दॅट. ओके, व्हॉट कॅन बी पेटेंटेड, काय कुठल्या गोष्टी आपण पेटंट करू शकतो. द व्हेरी फर्स्ट थिंग, इन ऑर्डर टू पेटंटेबल अन इन्व्हेन्शन मस्ट पास 4 टेस्ट. आता बघा 4 टेस्ट असतात. ओके, तर त्या कुठल्या 4 टेस्ट आहेत की ज्या पास कराव्या लागतात त्याला, कारण की कुठेही मला पेटंट करायचं असेल, ओके, तर मला पेटेंट करताना काय करावं लागेल की 3-4 गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल की त्या कुठल्या अशा गोष्टी आहेत की ज्या गोष्टी पेटंट आपण करू शकतो. ओके,
Okay, perfect. So in order to be patentable, an invention must pass 4 tests. Okay, कुठल्या 4 टेस्ट आहेत जे की पास करावं लागतात? Okay, so very first thing, the invention must fall into one of the 5 statutory classes. Okay, बघा आता ह्या 4 पैकी कुठल्या तरी एकाच्यात ते बसायला पाहिजे. ओके, कुठले 4 गोष्टी, कुठल्या 4 क्लासेस केलेत आपण? ओके, प्रोसेसेस, machines, manufacturers, composition of matters and usage of any of the above. ओके, बघा याच्या 4च्या अंडर ते असलं पाहिजे. एक तर ते प्रोसेस मध्ये चेंज असली पाहिजे. म्हणजे सपोज आता प्रोसेसेस मधला चेंज सांग. ओके, आधी डायलिसिस करायची लोकांची. ओके, द वन हू हॅव किडनी फेल्युअर प्रॉब्लेम, किडनीचा इश्यू असतो एखाद्या पेशंटला. ओके, त्याच्यासाठी एक प्रोसेस होती की तुमच्या गळ्यातनं एक पाईप टाकायचा तुमच्या ब्लेंडर पर्यंत, ब्लेंडर मधनं जे काही खराब जे काही डायल्युटेड वॉटर वगैरे आहे ते बाहेर काढायचं. ओके, दॅट वॉज वन स्टेप. ओके, अर्लियर दॅट वॉज अ वन प्रोसेस. ओके, ही अशी एक नॉर्मल प्रोसेस होती. किंवा मग आधी बघा कुठलंही ऑपरेशन करायचं असेल तर डॉक्टरला काय करावं लागायचं? बॉडी कट करावं लागायची आणि मग त्यातनं ऑपरेट करून ते ऑपरेट करावं लागायचं एखादी गोष्ट. पण आता काय आलं? लेझर आलं. ओके, लेझरला या सगळ्या गोष्टीची गरज नाही पडत. किंवा आता रोबोट्स आले. डायरेक्टली एंडोस्कोपी वगैरे जेव्हा आपण करतो त्यावेळेस काय दे एंटर डायरेक्टली द रोबोट इन टू आर स्टमक ऑर एनीवेअर. ओके, दे वॉन्ट टू डू अ एंडोस्कोपी. मग ते तेव्हा काय करतात जेव्हा आपण हे सगळ्या गोष्टी करायच्या? तर ती प्रोसेस आहे. ओके, तर आधी या गोष्टींसाठी काय गरजेचं होतं की तुम्हाला डॉक्टरकडे जा, मग डॉक्टर काय करायचे? कट करायची तुमची बॉडी आणि मग त्या बॉडीमध्ये जे काही इश्यूज असते ते सॉर्ट करायचे आणि परत तुमची बॉडी स्टिच करायची. ओके, स्टिचिंग. ओके, सो दॅट वॉज व्हॉट अर्लियर प्रोसेस. ही आधीची प्रोसेस. ओके, पण आता काय? डायरेक्टली तुम्ही गेलात लेझर ट्रीटमेंट. लेझर ट्रीटमेंटनं फक्त तुमच्या शरीराच्या वरच्या भागात गोष्टी घडल्या. ओके, आतमध्ये जे काही प्रॉब्लेम्स होते ते रिमूव्ह झाले. इट्स डन, राईट? सो इट इज अ चेंज इन प्रोसेस. ह्याला काय झालं? प्रोसेसमध्ये चेंज झालं ना, कारण अर्लियर प्रोसेस वॉज अबाउट टू कम्प्लीट दिस थिंग. ओके, किंवा मग आताचं रिसेंट एक्झाम्पल घेऊ आपण. ओके, आता एक व्हर्जिन हे आलंय, व्हर्जिन लूप म्हणून आलंय. ओके, द वन हू विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द पुणे टू मुंबई. ओके, तर आता बघा करंट टेक्नॉलॉजी काय, करंट प्रोसेस काय? एखादं प्रोडक्ट तुम्हाला एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी द्यायचं असेल किंवा एखादा माणूस तुम्हाला एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी न्यायचा असेल. ओके, तर वी हॅव टू यूज आयदर वी कॅन यूज एअर. ओके, म्हणजे हवाई. ओके, देन आयदर वी कॅन यूज वॉटर, म्हणजे जहाजानं वगैरे जाऊ शकतो, आणि आयदर वी कॅन बाय रोड. ओके, सो बाय रोड आपण जाऊ शकतो. ओके, सो करंटली वी हॅव दिस थिंग. ओके, बट whenever we are talking about virgin, okay, virgin we look. Okay, so in that case we directly using some magnetic power to send the people from one place to another. Okay, it is a particular time consuming, so it means I am changing the process. Okay, I am changing a particular process for any particular thing. Okay, like for example for medical field, as I already said earlier, people used to go to the doctor and cut everything and whatever to operate normal operation that going to be happen. Okay, but in this situation directly you can go to the doctor and doctor can use the lasers. Okay, or use the robots to operate you. Okay, so there will be a very minimal chances of problems. Okay, एखादा डॉक्टर आहे, डॉक्टर कडनं चुकून काहीतरी घडलं, होऊ शकतं. ओके, ही इज अ ह्युमन बिंग. ओके, दॅट इज द अगेन अ डिफिकल्ट प्रोसेस फॉर हिम. बट इफ यू गो युअर सेल्फ आणि तुम्ही जर केलं युझिंग अ रोबोट, सो देर आर व्हेरी लेस चान्सेस. ओके, जर माल फंक्शनिंग काही झालं तरच एखादा चान्स आहे की ज्याच्यात तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो. बट सो दॅट इज अ चेंज इन प्रोसेस. ओके, तर याला म्हणतात चेंज इन अ प्रोसेस. ओके, सो दॅट इज अ स्टॅच्युटरी क्लास. ओके, सो एक तर तुमची अशी प्रोसेस चेंज पाहिजे, देन ओनली यू कॅन सी द पेटंट. ओके, देन मशीन. ओके, आता मशीन्स म्हणजे काय? एखादं असं मशीन आहे की जे अर्लियर वी यूज टू डू सम चरखा टू मेक द कॉटन और एनी क्लोथ्स. ओके, पहिलं गांधीजी वगैरे होते ते चरखा युज करायचे क्लोथ बनवण्यासाठी, किंवा हातमाग म्हणून एक प्रकार होतो. ओके, द हँडलूम्स वी कॅन कॉल इन इंग्लिश. ओके, त्या हँडलूम्स वरती साड्या वगैरे बनवायच्या. आता काय आलं की आता मशीन्स आले त्या गोष्टींसाठी. दॅट इज ऑल्सो अ मशीन. ओके, दॅट इज अ मॅन्युफॅक्चरिंग थिंग. ओके, आधी हाताने बघा आपण काय करायचो? वी यूज टू यूज अ फॅन. ओके, हातातले फॅन असायचे, पंखा असायचा, हात पंखा, तो राजा महाराजांना हवा घालण्यासाठी. ओके, नंतर काय झालं? वी कम अप विथ अ फॅन, और नाउ वी हॅव एन एसी. एसी आले, राईट? सो दिस आर द चेंजेस इन द मशीन दॅट कॅन बी पेटेंट. ओके, हे पेटंट होऊ शकतं. प्रोसेस पेटंट होऊ शकते, मशीन पेटंट होऊ शकते. थर्ड थिंग, मॅन्युफॅक्चरर्स कंपोजिशन ऑफ मॅटर. ओके, आता बघा पहिल्यांदा काही ठराविक 126च एक पर्टिक्युलर टाईपचे धातू वगैरे होते, मूलद्रव्य जे आपण इंग्लिशमध्ये म्हणतो. ओके, ओके, मॉलिक्युल्स वी कॅन से इन इंग्लिश. ओके, सो मॉलिक्युलर फॉर्म्युलेज वगैरे असतात ते. ओके, सो अर्लियर देर वर कपल ऑफ प्रोडक्ट्स ओनली. ओके, बट राईट नाउ व्हॉट वी हॅव डेव्हलप्ड, बघा पहिल्यांदा एक ठराविक टाईपचेच क्लोथ मिळायचे. आता बघा आता प्लास्टिक पासून बनवतात. ओके, आता आणखी भरपूर सारे त्यात फायबर वगैरे ऍड करतात, किंवा मग
जर विचार केला तर आधी पर्टिक्युलरली गोष्टी काय होत्या की गाड्या वगैरे बनवताना फक्त मेटल यूज व्हायचं. ओके, अर्लियर वी यूज टू यूज अ मेटल ओनली. ओके, फक्त एक मेटल असायचं की ज्याच्यामुळे गाड्याला वगैरे इंटेरियर एक्सटेरियर करण्यासाठी मेटल वगैरे यूज करतो आपण. पण आता काय झालंय, मोस्ट ऑफ द टाइम people started using a plastic, okay, or fiber to, so plastic and fiber is a new thing. Okay, this is a manufacturing of a composition of matter. Okay, naveen goshti kete, right? So like for example, your any kind of plastic, any kind of any other matter. Okay, plastic color, ceramic color, त्याच्यानंतर त्यात आणखी काही ठराविक गोष्टी आल्या की जे की लोकांनी बनवले. Okay, so it is not already available in the nature. Okay, but people has made that. Okay, people have made it. Okay, then next thing is that new usage of any of them. Okay, जर हे जुनं असेल, जुन्यामध्येच काही मॉडिफिकेशन केली. आता मी काय म्हटलं, क्लोथ्स आपण बनवत होतो. क्लोथ साठी ऑलरेडी मशीन होते, ठीक आहे, ऑलरेडी हँडलूम्स होते, पण आपण काय केलं, आता मशीन लूम्स मशीन वरती बनतं. ओके, सो ऑलरेडी इट वॉज देअर बट वी हॅव स्टार्टेड अगेन युझिंग इट. ओके, ही झाली जुनी गोष्ट. पण न्यू युसेज जर एखादी गोष्ट नवीनच असेल 100%. ओके, सो दॅट इज द न्यू युसेज ऑफ एनी ऑफ द. ओके, सो द फर्स्ट थिंग शुड बी your invention must fall into one of the 5. याच्यापैकी एक अंडर फॉल झालं पाहिजे. फॉर एक्झाम्पल प्रोसेसेस, machines, manufacturers, composition of matter and usage of any of them. Okay, then next हे काय, नेक्स्ट टेस्ट कुठली आपली, द सेकंड टेस्ट इज लाईक द इन्व्हेन्शन मस्ट बी युजफुल. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुमचं इन्व्हेन्शन काय असलं पाहिजे, युजफुल असलं पाहिजे. असं नको की ते युजफुल नाहीये. ओके, जे एखादी गोष्ट तुम्ही बनवली आणि ती युजच होत नाही मार्केटमध्ये. ओके, दॅट इज नॉट अ प्रॉब्लेम. ओके, तुम्ही म्हटलं की मी एखादी लस बनवली. ओके, तुम्ही लस कशावर बनवली आहे, तर एखादं जण म्हटलं की मी एखाद्या ठराविक रोगावरती लस बनवली. ओके, पण तुम्हाला माहिती तो रोग एखाद्याला हजारात करोडो मधनं एखाद्याला होतो. ओके, तर मग काय होतं, शक्यतो लोक ती युज करणार नाही, कारण की वाय पीपल यूज इट सेन्स दे आर नो दॅट लाईक दिस इज द रिअरेस्ट थिंग. ओके, सो दॅट शुड नॉट बी युजफुल. ओके, तुम्ही एखादं काहीतरी असं बनवलं, तुम्ही म्हटले की मी एखादी कॅप्सूल बनवली अशी की जी तुम्ही खाल्ली की तुम्ही तरुण व्हाल. ओके, लोक विश्वास ठेवतील का नाही, लोक they will never like trust on you. Okay, they will think okay this might be a fake or a fluke. Okay, so the people will never thought about it. Okay, so the invention must be useful. Hey, useful असलं पाहिजे. Okay, so whenever people started using it, it should be useful. Okay, एखादं म्हटलं की मी असं रोबोट बनवलं की जो माणसं मारतो. Okay, so no one will take. Okay, because we never know. Okay, if somebody has a hacked robot, okay, it can might be a threat for myself as well. मला पण threat होऊ शकतो. Okay, so in that case we can say that invention must be useful. Okay, so invention useful असलं पाहिजे. Okay, then we can call it as a patent. Okay, or आपण patent साठी त्याला register करू शकतो. Okay, then third thing, the invention must be novel. Okay, तुम्हाला आता नोवेलचा अर्थ सांगितलं होतं मी. नोवेल means not known to the public. Okay, बघा आता नॉट नोन टू द पब्लिक, अगेन आय विल गिव्ह यू द एक्झाम्पल ऑफ लेझर. ओके, आता बघा सगळ्यात पहिलं आधी डॉक्टर ऑपरेट करायचे, लोकांना माहिती डॉक्टर ऑपरेशन कसे करतात की डॉक्टर हॅव सीझर्स, हॅव अ नाईफ्स. ओके, दे कट द बॉडी. ओके, दे रिमूव्ह द अनवॉन्टेड पार्ट फ्रॉम द बॉडी अँड देन कॉल्ड ॲज अ ऑपरेशन. ओके, त्याला आपण ऑपरेशन म्हणायचं. ओके, दॅट इज अ ओल्ड थिंग, एव्हरीवन वॉज अवेअर. पण लेझर एकदम नवीन आलं मार्केटमध्ये, त्या सगळ्यांना माहिती असेल का, नाही, कदाचित लिमिटेड लोकांना, एकदम 10-12 लोकांना माहिती असेल. ओके, and then they started showing the people. Okay, and then people are aware with it. Okay, so it means something which is not known to the public. Okay, novel means something which is not known to the public, लोकांना माहिती नाही अशी गोष्ट. Okay, that is called as a novel. Okay, so invention must be novel. Invention कसं असलं पाहिजे तुमचं, नोवेल असलं पाहिजे. Okay, नवीन असलं पाहिजे. Okay, then next thing, the invention must be non-obvious. आता what is mean by non-obvious and what is mean by obvious? So what is mean by non-obvious? Okay, example, like for example, an inventor created a method for clearing a manure from a burn without using a human labor. Okay, for example, the system combine a water tank, flushing system and stopping blown floor. Okay, no prior device had performed this function to the invention was novel. Okay, फॉर एक्झाम्पल सिम्पल वर्ड मध्ये एखादी अशी गोष्ट जी ऑब्वियस नाही, सगळ्यांना माहिती की पाणी गरम केलं की पाण्याची वाफ होते आणि पाण्याची वाफ झाली की त्याचा आपण युज करू शकतो फॉर एनी पर्पज. ओके, आजचं तसं ऑब्वियस असं काही नाहीये ना, की नॉन ऑब्वियस असं की एकदम नवीन गोष्ट नाहीये ना, राईट. म्हणजे बऱ्याच वेळेस लोकांचं कन्फ्युजन होतं. ओके,
means what is exactly the non-obvious means? Something that is not rapidly apparent. Okay. म्हणजे अशी एखादी गोष्ट नकोय की जी ऑलरेडीच आहे कुठेतरी आणि तीच तुम्ही लोकांना फक्त एक वेगळ्या अँगलला सांगताय. दॅट नेव्हर बीन अ that is never been your non-obvious thing. Okay. Okay, so something which can be already available, okay, in the nature, but we are still using it. Okay, so that should not be your non-obvious. Okay, so the first thing, the invention must fall into one of the 5 in the statutory classes. For example, it should be a process, machine, manufacture of composition of matter, and then usage of the both. Then second test is it should be useful. Third test, it should be novel, and then fourth thing, it should be non-obvious. Okay, तर ही जी काही गोष्टी आहेत, ओके, ही जर नसते तरच तुम्ही काय म्हणू शकता, इट शुड बी युअर पेटेंट. ओके, यू कॅन गो हेड विथ पेटेंट. तुम्ही याच गोष्टी असतील तुमच्याकडे तर तुम्ही त्याला पेटेंट म्हणून फाईल करू शकता. ओके. The next thing is that what are the silent features of patent law? The patent law चे features कुठले? Okay. कुठले features आहेत बघा, आता प्रत्येक गोष्टींचे कुठले तरी characteristics असतात, features असतात. Okay. So what are the different features of patent law? What are the silent features of patent law? So the first thing, both product and process patent provided. Okay. म्हणजे तुम्ही प्रोडक्ट पण पेटेंट करू शकता, प्रोसेस पण पेटेंट करू शकता. असं म्हणू नाही शकत की आधी डायलिसिस या प्रकारे होऊ शकत होतं, मग ते पेटंट होतं. डायलिसिस तर तुम्ही सगळे म्हणाल की डायलिसिस तर सेम आहे, मग या मशीनने केलं काय किंवा त्या मशीनने केलं काय. पण that is the main feature that you can bifurcate, okay, product and process. Okay, so you can use both the things. ओके, तुम्ही दोन्ही गोष्टी यूज करू शकता. ओके, बोथ प्रोडक्ट अँड प्रोसेस पेटंट प्रोव्हाइड. ओके, तुम्ही दोन्हीसाठी काय करू शकता, पेटंट करू शकता. ओके, प्रोडक्ट पण पेटंट करू शकता अँड प्रोसेस पण पेटंट करू शकता. ओके, इट इज नॉट मॅन्डेटरी, ओनली यू कॅन गो हेड विथ प्रोडक्ट ऑर पेटंट. ओके, असं कुठल्याच अँगल नाही की एखादं ऑलरेडी एज आय सेड ऑलरेडी की हातलूम आधी हात मागो. ओके, किंवा चरखा वगैरे युज करायचो आपण कशासाठी, कापड बनवण्यासाठी, राईट, एनी क्लोथ्स फॉर एनी मेकिंग एनी क्लोथ्स. ओके, पण आता नाही आहे ती गोष्ट. ओके, आता त्याच्याऐवजी मशीन्स आलेत. ओके, फॉर द प्रिपेअरिंग अ क्लोथ्स. ओके, बट स्टील अर्लियर वॉज द थिंग अँड अर्लियर दिस वॉज द थिंग. ओके, सो युजली आय वुड से बोथ आर द सेम थिंग, की आधी पण कपडेच बनवायचे, आताही कपडेच बनवतात. ओके, but that was used by the different machine and this is a different machine, but the purpose is same, but still it is called as a patent. Okay, then term of patent 20 years. Okay, आता patent simple terms किती आहेत, 20 वर्ष. ओके, पेटंट किती वर्ष ग्राह्य धरलं जातं, तर एक्झॅक्टली 20 इयर्स आपण काय करू शकतो, पेटंटला फाईल करून ठेवू शकतो, किंवा 20 इयर्स आय हॅव दॅट ऍक्सेस फॉर दॅट पेटंट. ओके, म्हणजे मी आय एम द होल अँड सोल ओनर ऑफ दॅट पेटंट फॉर 20 इयर्स. 20 वर्षांसाठी आपण काय करू शकतो, ते पेटंट आपण ठेवू शकतो आपल्याला. ओके, देन examination on request. Okay, so whenever you want, okay, if you are not aware, okay, whether it is a patent or not, then you can examine it. Okay, तुम्हाला जर असं वाटलं की अरे एखादी गोष्ट पेटंट होऊ शकते की नाही, कारण की 100% आपल्याला माहित नसतं, वी नेव्हर यूज, ओके, दिस डीप. ओके, आपण एवढं 100% डीपली नॉलेज घेत नाही प्रत्येक गोष्टीचं. मग जर असं असेल, ओके, सो आय कॅन रिक्वेस्ट द पीपल, ओके, टू एक्झामाइन द माय प्रोडक्ट. ओके, मी एखाद्याला म्हणू शकतो अरे मी हे नवीन प्रोडक्ट बनवलंय बघा. आता सपोज एक रिसेंट एक्झाम्पल सांगतो, स्टेथोस्कोप. ओके, आधी स्टेथोस्कोपचा यूज काय होता की अंडरस्टँड युअर हार्ट बीट्स. ओके, तुमच्या छातीला डॉक्टर काय करायचे, कानात लावायचे, तुमच्या छातीला पकडायचे आणि मग डॉक्टरला अंडरस्टँड व्हायचं की तुमचे हार्ट बीट्स किती आहेत, किंवा मग तुमच्या नब्ज वरती हाताचं जे काही आपलं हे होतं, ओके, वेन्स होते, त्याच्यावरती लावायचे आणि डॉक्टर काय करायचे, आयडेंटिफाय करायचे की ओके व्हॉट इज युअर लाईक पल्स रेट. ओके, पल्स रेट किती आहे. पण आता रिसेंटली काय झालंय, सगळ्यांच्या स्मार्टफोन मध्ये आलंय ना ते पल्स रेट, हार्ट मीटर वगैरे सगळं, बीपी वगैरे पण तुमची ऑटोमॅटिकली तुम्ही हातात आहे. आधी बीपी साठी स्पेशल बीपी मेजरमेंट साठी एक मशीन असेल जे तुमच्या हाताला लावायचे, मग डॉक्टर त्यात मग एअर ब्लो करायचे आणि मग देन यू विल गेट द बीपी. ओके, बट राईट नाउ यू डोंट नीड टू डू ऑल दोज थिंग्स. ओके, सो इफ यू आर अवेअर और इफ यू आर नॉट अवेअर, की सपोज आता मी जे काही घड्याळ बनवलंय, मी जे काही स्मार्ट वॉच बनवलं, जे की मला काय दाखवते, द व्हेरी फर्स्ट इट इज शोईंग मी, काय दिसतंय मला की स्मार्ट वॉच मध्ये मला या सगळ्या गोष्टी दिसतात. मला बीपी ही दिसतोय माझा, त्याच्यानंतर मला माझे पल्स रेट पण दिसतोय, मला हार्ट रेट पण दिसतोय माझा. ओके,
तर कदाचित हे पेटंट होईल की नाही. मग यू कॅन आस्क द गव्हर्नमेंट, ओके, की आय एम कमिंग अप विथ दिस आयडिया, ओके, दिस इज व्हॉट माय आयडिया इज ऑल अबाउट, ओके, सो कॅन यू प्लीज एक्झामाइन वेदर दिस कॅन बी अ पेटंट ऑर नॉट. हे तुम्ही पेटंट आहे की नाही हे दाखवू शकता का मला, सांगू शकता का मला. ओके, सो दॅट यू कॅन डू, दॅट इज द वन फीचर, ओके, सायलेंट फीचर. ओके, सी हाऊ गुड दिस फीचर इज. म्हणजे मला जर 100% माहित नसेल एखाद्या गोष्टीबद्दल की हे पेटंट होऊ शकते की नाही, तर मी सिम्पली काय करू शकतो, आय कॅन गो अँड आय कॅन आस्क द डॉक्टर. ओके, सिंपल वे मध्ये मी जाऊन डॉक्टरला विचारू शकतो, सॉरी, आय कॅन गो अँड आस्क द पेटंट डिपार्टमेंट. मी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या पेटंट डिपार्टमेंट जाऊन विचारू शकतो की तुम्ही एक्झामाइन करा आणि सांगा मला की पेटंट होऊ शकते की नाही. ओके, सो दॅट इज द एक्झामिनेशन ऑन रिक्वेस्ट. ओके, देन थर्ड थिंग, बोथ प्री ग्रँट अँड पोस्ट ग्रँट अपोजिशन. ओके, आता बघा, तुम्ही आधी पण करू शकता किंवा नंतर पण करू शकता पेटंट रजिस्टर. म्हणजे मी एखादा प्रोडक्ट डेव्हलप करतो, डेव्हलपमेंटची मी थर्ड फेज मध्ये सांगतो. ओके, मी आता मला माहिती की हे माझं पेटंट आता होणारच, 100% मी एखादा प्रोडक्ट बनवणारच. ओके, सो यू कॅन गो हेड अँड रजिस्टर इट प्री ग्रँट. ओके, आधीच रजिस्टर करून ठेवायचं, म्हणजे कुणीतरी कॉपी नाही करण्यासाठी मग तुम्ही आधीच रजिस्टर करून ठेवा. तुम्ही ठरवलं की एखादं असं मंदिर किंवा असं एखादी बिल्डिंग बांधायची की जी युनिक असेल, ओके, जगात पूर्ण जगापेक्षा वेगळी असेल, मग तुम्ही सेकंड थर्ड फ्लोर झाल्यानंतर लगेच रजिस्टर करून ठेवा ती बिल्डिंग. ओके, की नाही मी अशी अशी बिल्डिंग बांधणार. ओके, देन पोस्ट ग्रँट अपोजिशन, आयदर लाईक यू कॅन पोस्ट ग्रँट, तुम्ही पूर्ण बांधल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता, तिला हे करू शकता, मार्केटमध्ये लॉन्च करू शकता. ओके, सो दॅट यू कॅन ऑल्सो गो हेड विथ अ पेटंट. ओके, दॅट इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ द patent law. Okay, then next thing, fast track mechanism for disposal of appeals. Okay, आता सपोज तुम्ही काहीतरी रजिस्टर्ड केले होते, ओके, आणि त्याच्यानंतर थोड्या दिवसात कुणीतरी आणखी रजिस्टर केले तुमच्यासारखी सेम गोष्ट. ओके, अँड देन यू कम टू नो दॅट की तुम्हाला लक्षात आलं की अरे याने तेच नाव युज केले, ओके, किंवा याने तीच गोष्ट युज केली तुमच्या अगेन्स्ट. मग तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही डायरेक्टली अपील करू शकता पेटंट ऑफिस मध्ये की सेइंग दॅट की बॉस, आय हॅव रजिस्टर्ड दिस 10 years बिफोर अँड नाव दिस पर्सन अगेन स्टार्टेड युझिंग द सेम थिंग. ओके, म्हणजे जर पुण्यातलं एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर तुम्ही पुण्यातले बेकरीज ऐकले असतील सगळ्यात, जे की गुडलक कॅफे वगैरे. ओके, सो त्यांच्यासारखेच काही गोष्टी न्यू पुना बेकरीनं स्टार्ट केलं होतं विकायला. ओके, सो देन अगेन दे वेंट टू द patent office and said that boss, we already have been serving this thing to the people, okay, from last 100 years. Okay, so then why should they are starting right now selling the things. Okay, so that case मध्ये त्यांनी against what they did went ahead and then what they made, so they come up with a thought saying that this is right, the big like good luck cafe and other things they people are serving earlier. Okay, so that is their right. Okay, so if the Pune bakery want their rights, okay, they can go ahead and ask, okay, for the rights, okay, for the further selling. Okay, it means, so you can directly go ahead and file the complaint against the people, okay, those are using your inventions, okay, or using your product, okay, without asking you. तुम्ही जाऊन अपील करू शकता आणि त्याच्या बदल्यात तुम्ही काय करू शकता, त्या अगेन्स्ट कंप्लीट फाईल करू शकता. ओके, तर या पेटंट लॉ मध्ये ती एक गोष्ट तुमच्यासाठी दिली की त्या इझी मेकॅनिझम आहे. तुम्ही फक्त रूल हे केलं, तुम्ही त्यांच्या अगेन्स्ट काहीतरी कंप्लेंट फाईल केली तर तुम्हाला काय मिळू शकतं, इझिली यू कॅन गेट द like you can easily get the fine out of it. Okay, or you can get your money. Okay, that the one who has made out of your things. Okay, then next thing, provision for protection of biodiversity and traditional knowledge. Okay, आता बघा, प्रोव्हिजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. ओके, प्रत्येक एरियाची प्रत्येक डायव्हर्सिटी वेगळी. सपोज मी जर नाशिकला आहे तर आय हॅव दॅट बायोडायव्हर्सिटी, आय हॅव अ लॉट ऑफ फ्रुट्स, लॉट ऑफ ग्रेप्स. ओके, सो आय कॅन मेक माय ओन एनी लिकर. ओके, मी कुठलीही अल्कोहोलिक प्रोडक्ट बनवू शकतो. ओके, सो दॅट इज अ बायोडायव्हर्सिटी. ओके, कारण की मला ते एरियात इझिली अवेलेबल होतं आणि हे माझ्याकडे बेस्ट बनतं म्हणून मी काय करू शकतो, बायोडायव्हर्सिफाय करू शकतो त्या गोष्टीला. ओके, की नाही ही गोष्ट इथं एकदम चांगल्या प्रकारची भेटते आणि इथनच मी हे करतो. ओके, द वे वी सेट. ओके, युक्रेन वॉज फेमस. ओके, राईट नाव वी आर सीइंग दॅट युक्रेन मध्ये काय गोष्ट फेमस होती, युक्रेन मध्ये लिकर्स. ओके, युक्रेन मध्ये बेसिकली गहू, बार्ली वगैरे जास्त प्रमाणात पिकायचं आणि त्याच्या बदल्यात ते काय बियर्स बनवायचे. ओके, मग ते बियर आता महाग झाले किंवा ते बियर आता अवेलेबल नाही मार्केटमध्ये. का, युक्रेनची ती खासियत होती, कारण त्यांच्याकडे त्या पर्टिक्युलर टाईपचं फूड ग्रेन्स पिकवायचे. ओके, सो दॅट इज व्हॉट युअर टू अंडरस्टँड द प्रोव्हिजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायव्हर्सिटी. ओके, देन ट्रॅडिशनल नॉलेज. आता बघा, एखादा पर्टिक्युलर समाज, हा डेफिनेटली आय वुड लाईक टू गिव्ह दिस एक्झाम्पल टू यू गाईज. ओके, तुम्ही कोकणात गेलात तर कोकणात पर्टिक्युलर टाईपच्या काही गोष्टी फेमस आहेत. लाईक फॉर एक्झाम्पल फेनी. फेनी हा शब्द सगळ्यांनी कदाचित ऐकला असेल. ओके, फेनी
ओके, दॅट इज अ ट्रॅडिशनल मेथड ओके टू यूज इट. ओके, तर फेनी सगळेच नाही बनवत, फेनी काही ठराविक लोक बनवतात, त्यांना ऑलरेडी त्यांच्या फॅमिलीतनं पुढे पुढे दिली. ओके, म्हणजे त्यांची एक फॅमिली बनवत होती, मग त्याच फॅमिलीने काय नॉलेज पास ऑन केलं, पुढे गेलं, त्याच्यानंतर तेच नॉलेज पुढे पास ऑन झालं. ओके, आणि त्या पर्टिक्युलर फॅमिलीज काय करतात की सेम टाईपचे प्रोडक्ट बनवतात युझिंग द ट्रॅडिशनल मेथड. ओके, त्यांचं कुठल्या तरी पूर्वज करत होते म्हणून ते पुढे 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 करत नाही. ठीक आहे, आपल्याकडे जर आपण बघायला गेलो तर काही ठराविक लोक आहेत की जे गणपतीच्या मूर्ती बनवतात. ओके, द आयडल्स, गणेश आयडल्स दे वर मेकिंग ओके ऑन एव्हरी गणेश फेस्टिवल. जेव्हा ते काही गणपतीच्या मूर्ती वगैरे जे काही बनवतात, ओके, सो दॅट इज ऑल्सो द ट्रॅडिशनल नॉलेज दॅट आर हॅव्हिंग. ओके, आता भरपूर लोकांनी ते डाय बनवले, मग त्या डाय मध्ये ते प्लास्टर ऑफ पॅरिस टाकून ते इझिली ते मूर्त्या बनवतात. पण बेसिकली हे सगळं अवॉइड करण्यासाठी आपण काय करतो की द पेटंट लॉ इज हेल्पिंग. ओके, सो इफ आय हॅव अ पेटंट, ओके, so you can use the same thing. Okay, then that is the provision of protection of biodiversity and traditional knowledge. Okay, जर माझं ट्रॅडिशनल नॉलेज असेल ते आपण प्रोटेक्ट करू शकतो, हे सांगू शकतो की नाही ही आमच्या पूर्वजांपासून आलेली गोष्ट आहे आणि ही आम्ही बनवणार आहे आणि अशी तशी पुढे घेऊन जाणार आहे. ओके, ऑल्सो द वन एक्झाम्पल जैन शिकंजी. आता जैन शिकंजी हा प्रकार असा आहे की एका पर्टिक्युलर जैन फॅमिलीने बनवलं की शिकंजी इज नथिंग बट युअर लेमनेड. ओके, लेमनेड म्हणजे लिंबू सरबत वगैरे टाईपचा एक त्यांच्याकडे प्री मिक्सचर असतं, ते फक्त पाण्यात मिक्स केलं की दॅट यू कॅन मेक अ लेमनेड. ओके, तुम्ही सरबत बनवू शकता यूज करून. ओके, सो दॅट इज ऑल्सो देअर ट्रॅडिशनल वे. ओके, त्यांचे मसाले कुठले, इन्ग्रेडियंट कुठले, प्रपोर्शन किती, म्हणजे मीठ किती टाकायचे, साखर किती टाकायचे, सगळं त्यांचं स्वतःचं प्रपोर्शन. ओके, सो दॅट इज देअर ट्रॅडिशनल नॉलेज, कारण की त्यांच्या पूर्वजांनी त्यांना सांगितलं आणि ते पुढे आले. ओके, दॅट ऑल्सो दे कॅन प्रोटेक्ट. ओके, तुम्ही म्हणू शकता की आता नाही मी सरबत मीही बनवू शकतो, मीही लिंबू सरबत बनवू शकतो. या यू कॅन मेक इट बट यू कॅनॉट यूज द सेम इन्ग्रेडियंट विथ द सेम प्रपोर्शन. Okay, because they have patented it. Okay, the next thing, publication of application after 18 months with the facility for early publication. Okay, आता बघा तुम्ही एखादं बुक्स वगैरे काहीतरी करता किंवा लिहिले किंवा काहीतरी असतं, तुम्ही ते पब्लिश पण करू शकता. ओके, पब्लिकेशन ऑफ ऍप्लिकेशन आफ्टर 18 months with the facility for early publication. ओके, तर तुम्ही काय करू शकता, तर आधी पब्लिश करू शकता, नंतर पब्लिश करू शकता, मार्केटला सांगू शकता. ओके, देन सबस्टॅन्शियलिटी रिड्यूस द टाइमलाइन्स. ओके, पेटंट लॉ मुळे काय झाले, अर्लियर इट वॉज टेकिंग कपल ऑफ मंथ्स. ओके, किंवा काही वर्षही जायचं त्याला हे सगळ्या गोष्टींचं चेक करायला. आयपी सेल असतो, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी सेल असतो, तो आयडेंटिफाय करतो की हे प्रोडक्ट खरंच आहे का, त्याच्या आधी असं काही बनलं नाहीये ना, याच्यानंतर काही कुणाचं ऑलरेडी रजिस्टर्ड नाहीये ना, कुणी काही करत नाहीये ना. तर ह्या सगळ्या गोष्टींना आधी खूप वेळ जायचा, खूप सारा वेळ जायचा, त्यांना खूप सारं चेक करायला लागायचं. पण आता काय झालंय, पेटंट लॉ मध्ये अमेंडमेंट जे आली आहे, थर्ड अमेंडमेंट विच इज लॉन्च इन 2005. ओके, तर त्याने काय केलं की याच्यात दे हॅव रिड्यूस द टाइमलाईन रिड्यूस केलं, म्हणजे तुम्हाला हार्डली पेटंट 1-1.5 महिन्यात मिळून जातो तुमचं, जर तुमच्याकडे सगळं रेग्युलर डॉक्युमेंटेशन वगैरे व्यवस्थित असेल तर यू कॅन इझिली गो अहेड अँड डू दॅट. ओके, सो दॅट इज द वन थिंग. ओके, सो दीज आर द कपल ऑफ सायलेंट फीचर्स ऑफ द पेटंट लॉ. हे पेटंट लॉचे काही फीचर्स आहेत. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुमचं लाईक प्रोडक्ट अँड प्रोसेस साठी पेटंट करू शकता, 20 वर्षाचं पेटंट टर्म आहे. तुम्हाला जर श्युरिटी नसेल तर यू कॅन एक्झामाइन इट. ओके, then you can do the pre or post. Okay, then it can be a fast track mechanism, disposal of appeals. तुम्हाला जर इश्यू असेल, तुम्ही जर अपील केली कोर्टात, डिस्पोजल व्हायला इझी कमी वेळ घेतात. then provision of protection of biodiversity and traditional knowledge. The next thing, publication of application after 18 months, which facility for each early publication, and then substantiality reduce the timelines. Okay, so these are the couple of your silent features of patent law. Okay, then the next thing is that safeguard. Okay, next thing guy, safeguards of safeguards in a patent law. आता safeguards म्हणजे काय, तर बेसिकली एखाद्या गोष्टीची सेफ्टी. ओके, सुरक्षितता. ओके, सेफगार्ड्स म्हणजे नथिंग बट इट इज अ सुरक्षितता. इन मराठी वी कॅन इझिली सेफगार्ड्स इन अ पेटंट. कुठल्या कुठल्या गोष्टींसाठी चांगले पेटंट, सो कंपल्सरी लायसन्स टू एन्श्युअर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्ज ऍट अ रिझनेबल प्राइसेस. ओके, सो यू शुड हॅव अ लायसन्स. ओके, जेव्हा तुम्ही कधी एखादं पेटंट घेत, ओके, त्या पेटंटचा समाजाला काय फायदा आहे, पहिली गोष्ट काय, तर यू शुड हॅव अ कंपल्सरी लायसन्स. ओके, टू एन्श्युअर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्ज ऍट अ रिझनेबल प्राइस. ओके, तुम्हाला त्यांच्याकडून लायसन्स घ्यावं लागतं. विचार करा, सध्याला कोविशिल्ड आणि
कोवॅक्सिन सिरम बनवलं होतं ओके, त्यांच्या प्रकारे त्यांच्या मनाने कुठेही किंमत ठेवू शकत होते. ते म्हटले असते की आम्ही 5,000 किंमत ठेवणार एका सिरम लसीची ओके, ते ठेवू शकत होते बरोबर ना, कारण की लोकांना गरज होती आणि लोकांनी घेतली असतं तेवढा पैसे, कारण की लोकांकडे ऑप्शनच नव्हतं ओके. पण त्यांनी ती किंमत एक ठराविक ठेवली का, कारण की दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पेटंट लॉ ओके. दे कॅनॉट चार्ज ओव्हर चार्ज okay, so they should have a compulsory license to ensure the availability of drugs at a reasonable price okay, ठराविक रिझनेबल प्राइसेस मध्ये, त्याच्यापेक्षा जास्त नाही ओके. नाहीतर आता ऑब्व्हियस आहे आपल्याला माहिती, जर मार्केटमध्ये आपण गेलो आणि जर आता गरज असेल आपल्याला, एखादा आपलं पेशंट असेल तर आपण एनी कॉस्ट वरती आपण काही पण घेतो. द वे पीपल हॅव लाईक स्ट्रगल फॉर द रेमडेसिवीर ओके, कोरोनाच्या मेन लाटेमध्ये रेमडेसिवीर साठी लोकांनी भरपूर स्ट्रगल केलं ओके. द गव्हर्नमेंट हॅज अ सेफ गार्ड फॉर इट ओके. तर ते सेफ गार्ड कोण सेटअप करतं, द पेटंट लॉ ओके. द वन थिंग, द कंपल्सरी लायसन टू एन्श्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स ऍट अ रिजनेबल प्राइस ओके. त्यांना एक लायसन देते आणि त्याच्यानुसार त्यांना काय करावं लागतं, फॉलो करावं लागतात गोष्टी. द नेक्स्ट थिंग, प्रोव्हिजन टू डील विथ अ public health emergency okay. If there is any public health emergency, the way I said the COVID okay, public emergency होती ओके. तर पेटंट मध्ये ते एवढा वेळ नाही घालवणार त्यांचं की बाबा तुम्ही हेच करा तेच करा, हाच प्रॉब्लेम आहे तोच प्रॉब्लेम, ते फटाफट पेटंट देऊन टाकतील ओके. तुम्ही एक काम करा ओके, रेडी आहे, क्लिनिकल ट्रायल झालंय, आर यू शुअर की हे असं घडेल ओके. इफ दे आर अवेअर की हा हे बरोबर आहे, जसं रिक्वायर्ड आहे तसं, दे विल डायरेक्टली गिव्ह यू द साइन ऑफ ओके, अँड दे विल से की हा नो यू कॅन लॉन्च द प्रोडक्ट इन टू द मार्केट ओके. म्हणजे जे पब्लिक हेल्थच्या रिलेटेड गोष्टी आहेत ओके, त्याच्यासाठी पेटंट लॉ मध्ये डिफरंट प्रोव्हिजन्स आहेत ओके. म्हणजे तुम्हाला जर इश्यूज असतील तर यू कॅन डायरेक्टली गो हेड अँड देन यू कॅन गो इन टू द मार्केट अँड यू कॅन इझिली डू ऑल दिस थिंग ओके. म्हणजे जास्त काही करण्याची तुम्हाला वेगळी अशी गरज नाही पडणार ओके. द नेक्स्ट थिंग, रिवोकेशन ऑफ पेटंट इन पब्लिक इंटरेस्ट अँड ऑल्सो ऑन द सिक्युरिटी कन्सिडरेशन ओके. बघा आता, रिवोकेशन ऑफ पेटंट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट, आता पब्लिक इंटरेस्ट म्हणजे जर पब्लिकच्या रिलेटेड काहीतरी असेल इश्यूज, पब्लिक हेल्थच्या रिलेटेड इश्यूज असतील, पब्लिकच्या मॉरलच्या रिलेटेड इश्यू असतील ओके, तर याच्यासाठी काय करतात, रिवोकेट करतात त्या गोष्टी, म्हणजे ऑफ पेटंट इन पब्लिक इंटरेस्ट. आता रिवोकेट करणं म्हणजे काय करणं, एखाद्या गोष्टीला ऑलरेडी मी जर एखाद्या गोष्टीला परमिशन दिली ओके, तर मी ती परमिशन काढून नाही घेऊ शकतो ओके, बिकॉज आय एम अ गव्हर्नमेंट राईट. म्हणजे माझ्याकडे ते अधिकार आहेत ना की मी ती गोष्ट काढू शकतो. जे पब्लिक हेल्थचा किंवा पब्लिकला प्रॉब्लेम असेल एखाद्या गोष्टीचा ओके, तर मी आरामात काय करू शकतो, मागे घेऊ शकतो एखादी गोष्ट ओके. आय कॅन रिवोक इट ओके, आय कॅन रिवोक ओके. म्हणजे जर मला कळलं की एखादी चांगली गोष्ट नाही, सोसायटीसाठी चांगली नाही ओके, आय कॅन रिवोक इट ओके ऑफ द पेटंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट. म्हणजे लोकांच्या याच्यानुसार मी एखाद्या प्रोडक्टला परमिशन दिली, त्या प्रोडक्टमुळे लोकांना प्रॉब्लेम यायला लागला ओके. मी एखादा वेगळा एसी बनवलं कोणीतरी ओके, विच इज युटिलायझिंग व्हेरी लेस अमाऊंट ऑफ वॉटर ओके, म्हणजे कमीत कमी पाण्यात तो एसी चालतोय. पण मला असं कळलं की यार ते एसी मुळे काय झालं, बऱ्याच ठिकाणी आग लागली, त्याच्यामुळे एक सफोकेशन झालं आणि बरेच लोक त्याच्यामुळे दगावले ओके. सो त्या केसमध्ये मी काय करू शकतो, मी पेटंट डायरेक्टली मागे घेऊ शकतो आणि सांगू शकतो की बॉस, यू आर प्लेइंग विथ द पब्लिक हेल्थ, सॉरी वी कांट अलो यू ओके. आम्ही तुम्हाला अलो नाही करू शकत कारण की तुम्ही पब्लिक हेल्थ सोबत खेळताय ओके. सो दॅट इज अ रिवोकेशन ऑफ पेटंट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट अँड देन ऑल्सो ऑन अ सिक्युरिटी कन्सिडरेशन. आता गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी, एखाद्याने काय बनवलं, एखादा म्हटलं की हे बघा मी अशी काहीतरी गन बनवली, एखादी बंदूक वगैरे बनवली ओके, विच इज लाईक व्हेरी हार्मफुल टू द पब्लिक ओके, किंवा अशी एखादी बंदूक बनवली की जी भरपूर सारा हे करू शकते, नाश करू शकते ओके. सो इन दॅट केस गव्हर्नमेंट तिथे पण काय करू शकतं, रिवोक करू शकतं पेटंट तुमचं, कारण की तुम्ही सोसायटीला हार्म करणार आहात ओके. सो ऑल्सो ऑन अ सिक्युरिटी कन्सिडरेशन, म्हणजे गव्हर्नमेंट सिक्युरिटी असेल, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्युरिटीज असेल, तर आपण अलो नाही करू शकतो. एखादा म्हटलं की मी एक्सप्लोजिव्ह बनवलंय, मी एखादा असा स्फोटक पदार्थ बनवलाय की जो एवढा घातक आहे की त्याचा एका किलोच्या स्फोटामध्ये कमीत कमी 1-2-4 किलोमीटर गोष्टी हे होऊ शकतात ओके, उद्ध्वस्त होऊ शकतात ओके. तर मी त्याला अलो नाही करणार, कारण की इट इज अगेन अगेन्स्ट द सिक्युरिटी ऑफ गव्हर्नमेंट, सिक्युरिटी ऑफ द पब्लिक और सिक्युरिटी ऑफ द कंट्री ओके. हे काही सेफगार्ड्स रूल्स आहेत ओके. म्हणजे कोणीतरी एक्स्ट्रा ओव्हर चार्जेस करावे नाही ड्रगला ओके, त्यांना काहीतरी लिमिटेशन्स असावे ड्रग विकताना वगैरे ओके. दॅट इज द वन सेफगार्ड बाय द लॉ ओके. हे पब्लिक साठी हा प्रोव्हिजन ऑफ डील विथ पब्लिक हेल्थ इमर्जन्सी. जर पब्लिक हेल्थ इमर्जन्सी असेल तर आरामात काहीही पास करण्याची प्रोव्हिजन आहे त्यांच्याकडे. अँड देन थर्ड थिंग, रिवोकेशन ऑफ पेटंट इन अ पब्लिक इंटरेस्ट अँड ऑल्सो ऑन द सिक्युरिटी कन्सिडरेशन. जर त्यांना वाटलं की पब्लिकला काहीतरी प्रॉब्लेम होऊ शकतो किंवा कंट्रीचे सिक्युरिटी इश्यूज येऊ शकतो, तर इन दॅट केस ऑल्सो दे कॅन रिवोकेट द पेटंट ओके. डायरेक्टली ते मागे घेऊ शकतात की हे पेटंट मला आम्ही मागे घेतो ओके. सो दीज आर द सेफगार्ड्स इन द पेटंट लॉ. हे पेटंट लॉचे सेफगार्ड्स आहेत.
Okay, so guys, I'll be just back in a 2 to 3 minutes. Okay, just give me a 3 minutes. Okay, and then we'll again start with the next slide, which is about your types of patent. Okay, patent ची कुठले टाइप आहेत त्याच्यानुसार आपण पुढच्या गोष्टी बघणार आहोत. Just give me couple of minutes. Okay. Okay, thank you so much, guys. Thank you so much for your patience. Okay. So in previous slide we discussed about some safeguards. Okay, म्हणजे सुरक्षितता काय आहे पेटंट लॉची. पेटंट लॉ मध्ये just लोकांसाठी काय युजफुलनेस आहे तर we have seen couple of, right? You should have a drug license, so you can place or you can use the any particular format, okay, which you can give to the public. Okay, you cannot overcharge any medicine or any type of conditions, right? The next thing, key, if there is a public emergency, okay, so then it should be there is a provision for the public health emergency. Okay, म्हणजे जर public health emergency असेल तर easily तुम्ही पुढे जाऊन काय करू शकता, you can go ahead and then you can give the patent. Okay, and then third thing, they can revoke. Okay, मागे घेऊ शकतात ते patent, दिलेले patent. Okay, for the interest of public and then interest of the country's security. Okay. Okay, then the next thing, types of patents. So the patent चे कुठले types आहेत? Okay, so there are 3 types of patent are granted under the provision of act. Okay, namely बघा आता कुठले 3 आहेत? An ordinary patent, एक ordinary patent आहे, a patent of addition, then patent of a convention. Okay, the first thing काय आहे तर an ordinary patent काय आहे, a patent of addition काय आहे आणि patent of convention काय आहे. Okay, a second type of classification of patent is a product patent and process patent that already we have seen. Okay, product your patent, your process patent. Okay, so in the next slide we are going to see what is an ordinary patent, what is a patent of addition, and what is a patent of convention. Okay. Okay, so patentable invention. So काय आता बघा, आता सगळ्यात पहिलं आपण काय बघितलं होतं की an ordinary patent वगैरे काय आहेत किंवा कसे आहेत. ओके, सो आता आपण इन डिटेल थोडं बघू व्हॉट इज मीन बाय पेटेंटेबल इन्व्हेन्शन. जसं इन्व्हेन्शन कुठलं असतं. ओके, सो इन्व्हेन्शन मस्ट. आता कशा असले पाहिजे इन्व्हेन्शन, कसं असलं पाहिजे इन्व्हेन्शन, कसं असलं पाहिजे. इन्व्हेन्शन इज नथिंग बट युअर इनोव्हेशन. नवीन गोष्ट एखादी आयडेंटिफाय करणं, दॅट इज कॉल्ड एज एन इन्व्हेन्शन. ओके, so relate to a process or a product or both. Okay, either it should be a process or either it is a product. दोन्ही पैकी काही एक असेल तर तुम्ही त्याला काय म्हणू शकता, easily you can go ahead and say that it is a process or a product. Okay, the next thing, be new. Okay, novel. एखादा नवीन गोष्ट which is not known to the public, लोकांना अजिबातच माहित नाही त्या गोष्टींबद्दल. ओके, ती गोष्ट तुम्ही सांगू शकता. ओके, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पेटंट. ओके, म्हणजे एखादी अशी गोष्ट की जगात जगाच्या समोर आलीच नाही. ओके, दॅट इज ऑल्सो we can say that the something which is not known to the public called as novel. Okay, then involves an inventive steps किंवा एखाद्या गोष्टीबद्दल एखादी नवीन इन्व्हेन्शनल स्टेप आली त्याच्यामध्ये. द वे आय सेड, ओके, की तुम्ही 100% एखादी गोष्ट पूर्ण करू शकत. ओके, त्याच्यासाठी तुम्हाला इन बिटवीन काही एखादी गोष्ट आली तर यू कॅन से दॅट इन्व्हेन्शन स्टेप. ओके, देन बी कॅपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. ऍज आय ऑलरेडी सेड की इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन असलं पाहिजे ते. ओके, असं नकोय की त्याचं इंडस्ट्रियल मध्ये मी टाकू शकत नाही. मी एखादा असं प्रोडक्ट बनवलं की जे मी बनवूच शकत नाही, त्याच्या जास्त प्रोपोर्शन मध्ये मी ते प्रोडक्टच बनवू शकत नाही. दॅट इज अ
नॉट एन इनोव्हेशन. ओके, म्हणजे मी एखादं असं प्रोडक्ट बनवलं की ते इंडस्ट्रीमध्ये ऍप्लिकेट करता आलं पाहिजे, मला त्याच्यात ना की प्रोडक्शन करता आलं पाहिजे. ओके, देन नॉट फॉल अंडर सेक्शन 3 and 4. ओके, आता ऑलरेडी बघितलं होतं आपण सेक्शन 3 and 4 मध्ये काय झालं पाहिजे, ते फॉल नाही झालं पाहिजे. सेक्शन 3 and 4 चे काही ठराविक रूल्स रेग्युलेशन जे की ऑलरेडी आपण काल बघितलं. ओके, देन व्हॉट इज न्यू मीन्स. आता नवीन म्हणजे काय. इन्व्हेन्शन मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड इन इंडिया ऑर एल्सवेअर. ओके, म्हणजे याच्या आधी कधीही ते भारतात किंवा भारताच्या बाहेर कुठेही आधी पब्लिश केलेलं नसावं. ओके, नवीन म्हणजे काय, न्यू मीन्स. ओके ओके, इन्व्हेन्शन मस्ट नॉट बी पब्लिश्ड इन इंडिया ऑर एल्सवेअर, म्हणजे कुठेही ते पब्लिश झालेलं नसावं. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, इन प्रायर पब्लिकेशन पब्लिक नॉलेज और प्रायर पब्लिक यूज विथ इन इंडिया. ओके, म्हणजे पहिलं पब्लिकला अजिबात त्या गोष्टीबद्दल माहितीच नसावी. ओके, म्हणजे भारतातल्या किंवा भारताच्या बाहेरच्या पब्लिकला त्याच्याबद्दल काहीच नॉलेज नसावं असं एखादं इनोव्हेशन. ओके, दॅट इज कॉल्ड एज अ न्यू. तुम्ही म्हणाल की सगळं न्यूज आहे, तुमच्यासाठी सगळं न्यूज आहे, पण नाही. न्यू म्हणजे काय, तर पहिली गोष्ट, इट शुड नॉट बी पब्लिश्ड इन इंडिया ऑर एल्सवेअर. भारतात किंवा भारताच्या बाहेर पब्लिश झालेलं नसावं त्याच्याबद्दल माहिती कुठेही. ओके, त्यांना पब्लिकला कुठल्याही टाईपचं नॉलेज नसावं. ओके, आता एखादं म्हटलं की मी इंग्लिशमध्ये एखाद्या गोष्टीचा शोध लावला. ओके, तर मला त्या गोष्टीचं पेटंट. ओके, तुम्ही नाही घेऊ शकत, कारण की का, इंग्लिशमध्ये ऑलरेडी कदाचित त्याच्याबद्दल दुसऱ्या कंट्रीमध्ये हे झालं असेल. भारतात तुम्ही काहीतरी म्हणू शकता कदाचित. ओके, किंवा एखादा मराठी शब्द आहे, तुम्ही म्हटलं की हा मराठी शब्द मी शोधलाय, कदाचित तो शब्द आधी कोणीतरी शोधलेला असू शकतो. ओके, तर त्या केसमध्ये म्हणजे न्यू म्हणजे काय, की या गोष्टीचा अजिबात कुठे मार्केटमध्ये उल्लेख नसावा. ओके, nobody should have the knowledge. Okay, in the prior public use within India. Okay, म्हणजे कुठल्याही टाईपचं नॉलेज त्या गोष्टीबद्दल नसावं आपल्याला. ओके, देन क्लेम बिफोर एनी स्पेसिफिकेशन इन इंडिया. ओके, त्याच्यातलं कुठलं स्पेसिफिकेशन पण कुठेतरी क्लेम केलेलं नसावं, की सपोज एखादं म्हटलं की कोविडवरती व्हॅक्सिन आणली. ओके, असं नको की कोविडवरची तुम्ही व्हॅक्सिन जी आणली ती ऑलरेडी एखाद्या दुसऱ्या रोगाला पण चालत. ओके, म्हणजे तुम्ही काय म्हटलं, नाही आम्ही थोडेसे मॉडिफिकेशन केले, त्यांनी ऑलरेडी मलेरियासाठी पण हीच आणि कोविडसाठी पण हीच. ओके, नाही, ही गोष्ट चालणार नाही. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यू. न्यू म्हणजे तीन गोष्टी बेसिकली तुम्हाला लक्षात ठेवाव्या लागतात, की इनोव्हेशन मस्ट नॉट बी काय पब्लिश्ड इन इंडिया ऑर एल्सवेअर, इंडियात किंवा इंडियाच्या बाहेर पब्लिश झालेलं नसावं. पब्लिकला याच्यापैकी कुठलंही प्रायर, पब्लिक शुड नॉट हॅव एनी प्रायर नॉलेज अबाउट इट. ओके, then the third thing, it should not be claimed before any specification in India. त्याच्यापैकी कुठलंही स्पेसिफिकेशन इंडियामध्ये झालेलं नसावं. ओके, दॅट इज व्हॉट ऑल अबाउट द इन्व्हेन्शन्स. ओके, सो like for example the Invention Act, okay, provides for the definition of the invention. Okay, so what is mean by invention then? Okay, so invention is nothing but which is now compliant with the previous of TRIPS. Okay, the criteria of the patentability of an innovations are novelty. Okay, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स अँड इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी. ओके, हे ऑलरेडी आपण बघितलं. काय गोष्टी गरजेच्या आहेत पेटंटसाठी, तर इन्व्हेन्शन आर नॉवेल्टी, नवीन असलं पाहिजे, न्यू, देन इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स असल्या पाहिजेत, अँड देन इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी पाहिजे. ओके, सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1), ओके, what is according to the Patent Act 2005 काय डिफाइन करतं, so invention as a new product or as a process involving an inventive steps and capable of a industrial application. Okay, it should be new product or process असलं पाहिजे, त्याच्यात एक इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स असली पाहिजे, किंवा मग इट शुड बी कॅपेबल ऑफ अ न्यू इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. ओके, तर हे सगळ्या गोष्टी कशात पाहिजे, त्याच्यात पाहिजे. ओके, सो दिस इज व्हॉट द मीन बाय द न्यू. ओके, न्यू मध्ये हे असलं पाहिजे. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स मीन्स. आता इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स म्हणजे काय, तर आपण बघितलं की इन्व्हेंटिव्ह डेफिनेशनच बघितलं आपण, की इन्व्हेन्शन म्हणजे काय, तर ऍज अ न्यू प्रोडक्ट और ऍज अ प्रोसेस इन्व्हॉल्विंग इन इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स और कॅपेबल ऑफ अ इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन कॉल्ड ऍज अ इनोव्हेशन, इन्व्हेन्शन. ओके, आता हे सगळं इन्व्हेन्शन झालं, मग आता इन्व्हेन्शन मध्ये काय गोष्टी पाहिजे, की इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स म्हणजे काय. ओके, तर इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स म्हणजे काय, मीन्स अ फीचर of an invention that involves technical advances as compared to the existing knowledge or having economic significance or both, and that makes the inventions not obvious to a person skilled in the art. Okay,
It means what? Features of an invention that involves technical advances as compared to the existing knowledge. Okay, technical advancement. The way I said earlier, we used to that a stethoscope to understand your pulse rate. Stethoscope use करायचा आपण pulse rate किंवा heart rate साठी. Okay, पण आता मी काय केलंय की I have used that smart watch. Okay, simple. ऍडव्हान्समेंट आहे, टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट. ओके, स्टेथोस्कोप प्रत्येक घेऊन नव्हतं शकत ना, आणि प्रत्येकाला आयडेंटिफाय करणं सोपं नाही. आता स्टेथोस्कोप तुम्ही घेतला, कानात लावले का छातीला, यू नेव्हर नो की तुम्हाला काही आयडियाच नाही त्याच्याबद्दल कसं युज करायचं, पण तुम्हाला माहिती की स्मार्ट वॉच डायरेक्टली हातात घातलं, 2 मिनिटं हात स्टेबल ठेवला, आय विल गेट अ रिझल्ट. ओके, म्हणजे एखादी गोष्ट टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट. ओके, then industrial application means the industrial application म्हणजे काय? The invention is capable to being made or used in any kind of industry. म्हणजे कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये यूज करता आलं पाहिजे, ते बनवतात ऍप्लिकेशन, म्हणजे असं नको. ओके, सो इन्व्हेन्शन म्हणजे काय थोडक्यात आपण बघितलं. इन्व्हेन्शन म्हणजे की 3 गोष्टींचं हे पाहिजे. तर कुठल्या 3 गोष्टी पाहिजेत इन्व्हेन्शन म्हणजे? अ न्यू प्रोडक्ट ऑर अ प्रोसेस इन्व्हॉल्विंग एन इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स अँड कॅपेबल ऑफ द इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. कॅपेबल ती गोष्ट पाहिजे. ओके, दॅट इज कॉल्ड ॲज ऑल न्यू इन्व्हेन्शन. ओके, त्याला आपण काय म्हणतो? न्यू इन्व्हेन्शन म्हणतो. ओके, तर आपण तेच बघितलं, ते इन्व्हेन्शन स्टेप्स बघितलं. ओके, सो बेसिकली इन्व्हेन्शन स्टेप्स म्हणजे काय की इट शुड बी टेक्निकल ऍडव्हान्सेस आणि इकॉनॉमिक सिग्निफिकन्स हॅव नॉट बीन डिफाइंड क्लिअरली. ओके, सो the Patent Act 1917 had a very limited scope of protection, whereas an essential elements of invention were new. Okay, useful and manner of manufacturer, म्हणजे manufacturing करता आलं पाहिजे. Even though, like for example, the manufacturers was not defined in the old act. Okay, की कोण manufacturer असं काही define नाही. Yes, manufacturer ना manufacturer केलं पाहिजे. Okay, or like the patent office established the practice, okay, of interpreting the manufacturer as a process resulting in a tangible product. Okay, might be tangible product पण आपण म्हणू शकतो. Okay, तर बघा आता what it mean by industrial application. Basically आपण बघितलं industrial application means invention is capable of being made or used in any kind of industry. कुठल्याही टाईपची इंडस्ट्री. It can be made, बनवता आलं पाहिजे. It can be used at least one field of activity, कुठल्या तरी एका एरियामध्ये यूज झालं पाहिजे. मेडिकल असेल मेडिकल फील्ड मध्ये, फिजिकल असेल तर फार्मास्युटिकल फील्ड मध्ये, किंवा अदर कुठल्या फील्ड मध्ये, एव्हिएशन असेल तर एव्हिएशन मध्ये. or can be reproduced within the same characteristics as many as necessary. ओके, आणि आपण आणखी पण बनवता आले पाहिजे. जसं की आता कोविड, आता मी कोविडची लस बनवली, ती एवढी डिफिकल्ट आहे बनवायला की जी बनवायला मला खूप सारे वर्ष जातील किंवा खूप सारा प्रॉब्लेम, तर तिला आपण इन्व्हेन्शन नाही म्हणत, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन नाही म्हणू शकत किंवा इन्व्हेन्शनच म्हणू शकत नाही. कारण की ती जर मला पब्लिक हेल्थ साठी युज करता येत नाही किंवा पब्लिक साठी किंवा लार्ज अमाऊंट प्रोपोर्शन मध्ये युज करू शकत नाही, तिला काही महत्वच नाही. ओके, जसं की मध्ये आता ते फ्युएल कुठल्या तरी एका फ्युएलवरती फ्लेक्स फ्युएलवरती गाड्या बनवायचं चाललंय. ओके, तर फ्लेक्स फ्युएल साठी गाडी बनवण्यासाठी मला भरपूर खर्च आहे. ओके, सो दॅट माइट नॉट बी एन इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन. ओके, कारण की एव्हरीवन कॅनॉट अफोर्ड दॅट. ओके, प्रत्येक जण अफोर्ड नाही करू शकत. ओके, सो दॅट इज अ इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स. ओके, तर 3 गोष्टी बघितल्या आपण. न्यू म्हणजे काय? इन्व्हेन्शन मस्ट नॉट बी काय असलं पाहिजे? पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेअर in prior publicly knowledge of prior public used within India and then claimed before any specification in India. Okay, then आपण बघितलं की what is mean by inventive steps means. So basically a feature of an invention that involves technical advances as compared to the existing knowledge. Technicality advances, and then industrial application, it means it should be produced. Okay, प्रोड्यूस करता आलं पाहिजे आपल्याला. ओके, ओके, फाईन. द नेक्स्ट थिंग इज दॅट एक्सक्लुजन काय करतात बघा. सेक्शन 3 आहे, आपण बघितलं ना की काही ठराविक एक्सक्लुजन असतात. ओके, सो इन्व्हेन्शन कॉन्ट्ररी टू वेल इस्टॅब्लिश्ड नॅचरल लॉज. ओके, तर एखाद्या नॅचरल लॉ प्रमाणे नसले असले पाहिजे इन्व्हेन्शन. म्हणजे असं नको की एखादं इन्व्हेन्शन आहे तर मग इन्व्हेन्शन काय नाही. ओके, म्हणजे इन्व्हेन्शन ठराविक गोष्टी बघितलं ना आपण इन्व्हेन्शन काय असतं. ओके, तर ते इन्व्हेन्शन काय नको. ओके, जसं की फॉर एक्झाम्पल काय, मशीन दॅट गिव्स मोर दॅन 100% परफॉर्मन्स. ओके, आता बघा हे नॅचरल आहे, कुठलंच मशीन असं 100% पेक्षा जास्त परफॉर्म नाही करू शकत ना.
मॅक्स 100%. एखाद्या मशीनची कॅपॅसिटी एका दिवसात 100 प्रोडक्ट बनवण्याची. ओके, तर मी त्या मशीन कडनं 200 प्रोडक्ट नाही बनवून देऊ शकत, कारण की त्याची कॅपॅसिटी बाय डिफॉल्ट 100 आहे. ओके, इट शुड बी नॅचरल. ओके, नॅचरल लॉ प्रमाणे असलं पाहिजे. ठीक आहे, तुम्ही एखाद्या माणसाकडनं कदाचित जास्त काम करून घेऊ शकता, पण एखाद्या मशीन कडनं जास्त काम कसं करून घेऊ शकता? ओके, जे नॅचरल रिगार्डिंग लाईक एनी सेटअप रूल्स आहेत तसे असले पाहिजे. ओके, असं म्हणू शकत नाही की हे आधीचं मशीन 100% इफिशियंट होतं आणि हे जे करंट मशीन आम्ही बनवलं ते 120% इफिशियंट आहे. यू कॅनॉट. ओके, सो दॅट इज अन एक्झाम्पल, वन एक्झाम्पल. पुढची गोष्ट काय आहे की परपेच्युअल मशीन. ओके, म्हणजे इट शुड बी अ मोर परपेच्युअल. ओके, व्हॉट इज मीन बाय परपेच्युअल? ओके, व्हॉट इज मीन बाय परपेच्युअल? So it should be 100% ageless, okay, eternal, okay, or we can say perpetual or timeless. Okay, म्हणजे परपेच्युअल म्हणजे काय? असं कुठलंच असं मशीन नसतं की जे शाश्वत आहे. Okay, असं मी काहीतरी बनवलंय, ओके, जे की आता पूर्ण हजारो वर्ष तेच चालतं. ओके, एका ठराविक पिरियड नंतर मला ते मशीन बदलावंच लागेल. ओके, सो असं काही मशीन नाही बनवू शकत आपण. ओके, दॅट इज नॉट एन इन्व्हेन्शन, दॅट इज अन एक्सक्लुजन. ओके, the first thing is that machine that gives more than 100% performance, and then perpetual machine. असं आपण म्हणू नाही शकत की नॅचरल लॉच्या अगेन्स्ट. ओके, इन्व्हेन्शन कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टॅब्लिश नॅचरल लॉ. ओके, नॅचरल लॉच्या रिलेटेड असतं, असं नको काहीतरी अननॅचरल. ओके, कुठलंच मशीन शाश्वत नसतं किंवा कुठलंच मशीन 100% पेक्षा जास्त परफॉर्मन्स देऊ शकत. एक बेसिक गोष्ट. ओके, सो दॅट इज द सेक्शन 3A फर्स्ट. ओके, दिस इज द फर्स्ट एक्सक्लुजन. ओके, सो इन्व्हेन्शन कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टॅब्लिश्ड नॅचरल लॉस. म्हणजे नॅचरल लॉ प्रमाणे असलं पाहिजे, ते उगाच काहीतरी त्यात अतिशयोक्ती नसली पाहिजे. ओके, देन नेक्स्ट थिंग सेक्शन 3B. आता सेक्शन 3A सांगितलं आपल्याला की इट शुड बी अगेन्स्ट द नॅचरल लॉ, कॉन्ट्ररी टू द नॅचरल लॉ. नॅचरल लॉ प्रमाणे असलं पाहिजे. पुढची गोष्ट काय की कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और प्रायमरी यूज ऑफ इन्व्हेन्शन विच इज कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर और मॉर्टॅलिटी. ओके, आता हे बघा, त्यानं कुठल्याही प्रकारचं एक्सप्लॉयटेशन झालं नाही पाहिजे. म्हणजे कुणाची एक्सप्लॉयटेशन इज नथिंग बट युअर एखाद्याचं शोषण करणं. एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे शोषण करणं एखाद्याचं. ओके, म्हणजे जसं की आता मी द वे आय सेड. ओके, व्हॉट आय सेड, काय म्हटलं मी, तर जसं की मी लस बनवली. ओके, एखाद्या रोगावरती कोविडमध्ये, मला माहिती कोविडमध्ये सगळ्यांना लसीची खूप गरज होती. ओके, त्या पिरियडमध्ये मी तिला 50,000ला विकू शकलो असतो एक लस, कारण की लोकांना जीव वाचवणं गरज होतं. ओके, पण दॅट इज अन एक्सप्लॉयटेशन. मग लोकांना प्रॉब्लेम आले असते, सगळ्याच नसते घेऊ शकले, गरीब लोकांना कसं मिळाले असतील लस. ओके, सो दॅट शुड नॉट बी अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. म्हणजे कुणीतरी जास्त पैसे नाही कमवले पाहिजे एखाद्या गोष्टीत. जरी इनोव्हेशन असेल, जरी सगळं ठीक आहे, मान्य आहे. ओके, तुम्ही वेळ खर्च केलाय, पैसे खर्च केले, पण त्याच्यातनं समाजाचं काही शोषण होता कामा नये. ओके, दॅट शुड नॉट बी अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन और प्रायमरी यूज ऑफ अ इन्व्हेन्शन विच इज कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर. ओके, पब्लिक साठी जर असेल तर बेसिकली इट शुड बी वेदर अकॉर्डिंग टू देअर प्राइस. ओके, देन मॉर्टॅलिटी. ओके, मॉर्टॅलिटी इज नथिंग बट युअर जर एखादी गोष्ट आहे, जर एखादी गोष्ट घडली त्याच्यामुळे लोकांना काही झालं, लोकांची जीविताशी खेळ झाला. ओके, म्हणजे if people dies with something. Okay, so in that case you might say that is a problem. Okay, so you cannot do that. Okay, example like gambling machine. Okay, जर आता गॅमलिंग, आता भरपूर सारे गॅमलिंग मशीन्स किंवा गॅमलिंग गेम, तर इट्स अगेन अ प्रॉब्लेम टू द पब्लिक, राईट? की लोकांच्या याच्यासोबत पैसे जात आहेत, लोकांचे इश्यूज होत आहेत, सगळ्या ह्या गोष्टी. देन अगेन डिव्हाइस फॉर हाऊस ब्रेक. ओके, so these all are the couple of examples. Right? It should not be commercial exploitation or a primary use of invention which is contrary to public order or the mortality. Okay, this is the section 3B. Okay, so this section 3 about the it should not against the nature law, and then the next section section 3B is against the commercial exploitation or a primary use of a invention which is contrary to the public order or mortality. Okay, then again next section 3B have another thing is that commercial exploitation or a primary use of a invention which is cause serious prejudice to. Okay, बघा, हेल्थला खेळलं, तुम्ही एखादा प्रोडक्ट तुमच्या हेल्थच्या बाबतीत नसेल पाहिजे, म्हणजे ज्याची पब्लिकला प्रॉब्लेम आहे, ह्युमन, ॲनिमल, प्लांट लाईफ एक्सेट्रा और द एन्व्हायरमेंट, टू द एन्व्हायरमेंट, म्हणजे कुठल्याच गोष्टीला हानी पोहोचते नाही पाहिजे. नॉट फॉर द हेल्थ, नॉट फॉर द ह्युमन, ॲनिमल, प्लांट लाईफ और एनिथिंग और टू द एन्व्हायरमेंट. ओके, तुमचं असं इनोव्हेशन नको की जे सोसायटीला प्रॉब्लेम क्रिएट.
शकते. ओके, तुम्ही म्हटलं की मी एखादा असं प्रोडक्ट बनवलं की ज्याच्यापासून तुम्हाला एनर्जी मिळते, पण एनर्जी मिळते त्याच्या बदल्यात ह्या प्रोडक्ट मध्ये भरपूर साऱ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड बाहेर. ओके, सो दॅट इज अगेन harmful to the public health. Okay, harmful to the public, plant, animal, okay, or the environment or the society. Okay, so that could not be an innovation. ते तुमचं इनोव्हेशन कधीच नाही नसू शकतं. ओके, कारण की ते पब्लिक हेल्थ सोबत प्रॉब्लेम क्रिएट करतं. ओके, then next example is like biological warfare material or a device weapons of a mass destruction. असं एखादं वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, ओके, की ज्याच्यामुळे लोकांना प्रॉब्लेम होईल, दॅट इज नॉट अन इनोव्हेशन. दॅट इज नॉट अ पेटंट. त्याला कधीच पेटंट नाही करू शकता. एखादं बायोलॉजिकल वेपन, एखादं वेपन मी सोडलं कुठेतरी, ओके, ज्याच्यातनं एखादा रोग तयार झाला आणि त्या रोगांनी त्या लोकांना भरपूर मास प्रोडक्शन, म्हणजे हजारो लाखो लोक मेले एखाद्या गोष्टी. ओके, दॅट इज नॉट अ इनोव्हेशन. ओके, दॅट इज नॉट अ पेटंटेबल इनोव्हेशन. तुम्ही त्याचं पेटंट नाही करू शकता कारण की ते पब्लिक हेल्थ सोबत. ओके, देन टर्मिनेटर जेन टेक्नॉलॉजी. ओके, आता टर्मिनेटर जेन टेक्नॉलॉजी बेसिकली जनरेटिंग द न्यू एनर्जी. ओके, युझिंग एनी पर्टिक्युलर पोल्युटंट एजंट. ओके, जसं की आता मी ऑटोमिक एनर्जी बनवतो. ओके, दॅट इज ऑल्सो क्लीनेस्ट एनर्जी. बट जर ऑटोमेशन जर ते हे झालं, रेडिएशन झालं आजूबाजूला, तर डेफिनेटली इट्स डायरेक्टली वी आर प्लेइंग विथ पब्लिक हेल्थ. ओके, दॅट इज ऑल्सो नॉट अन इन्व्हेन्शन. ओके, देन थर्ड थिंग एम्ब्रॉनिक स्टेम सेल. ओके, आता एखादं स्टेम सेल बनवले आपण. ओके, embryonic stem cell is nothing but the one who the baby is in embryo. Okay, जर एखादा मुलगा असेल तो गर्भातच असतो, त्याला एम्ब्रॉयनिक म्हणतो. So, त्या पिरियड मध्ये जर एखादी सेल आपण स्टेम सेल युज केली आणि ती वेगळ्या गोष्टींसाठी युज केली त्या एका पर्टिक्युलर बाळाची, then again that is against the your innovation or invention. Okay, so these are the basically the couple of change things about the innovation. Okay, now नॉन पेटंटेबल इनोव्हेशन. आता कुठले असे इनोव्हेशन जे नॉन पेटंटेबल आहेत, आपण बघितले की काय प्रॉब्लेम्स असतात किंवा कुठले प्रॉब्लेम्स आहेत जे की इश्यू क्रिएट करतात. सो व्हॉट इज मीन बाय नॉन पेटंटेबल इनोव्हेशन? Okay, what do you mean by non-patentable innovations? So very first, the inventions falling within a section 20 bracket 1 of the Atomic Energy Act 1962 are non-patentable. या गोष्टी पेटंट होऊ शकत नाही. ओके, ज्या की अंडर येतात ऑटोमिक एनर्जी ऍक्ट 1962 च्या अंडर ज्या काही गोष्टी येतात त्याला पेटंट मिळू शकत नाही, कारण की त्याच्यामुळे भरपूर मोठ्या गोष्टींना काय होतं, समाजाला प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. ओके, असं नाही की फक्त त्यांना आरामात कुणालाही मिळू शकतं. नो, इट इज नॉट डन. ओके, सो यू विल नॉट गेट दिस. ओके, तर तुम्हाला कधीही या गोष्टीसाठी पेटंट कधीही मिळणार नाही, कारण की जर एखादी गोष्ट तुमची इट इज अंडर द ऑटोमॅटिक एनर्जी ॲटॉमिक एनर्जी ऍक्ट 1962 च्या असेल तर यू विल नेव्हर गेट एनी अमाऊंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन्व्हेन्शन्स रिलेटिंग टू कंपाऊंड्स ऑफ युरेनियम. युरेनियम रिलेटेड जर काही बनवलं असेल तर युरेनियम कंपाऊंड आहे. युरेनियम ऑल्सो इज वन कंपाऊंड. ओके, इट्स ऑल्सो मटेरियल. ओके, तुम्ही त्याच्या रिलेटेड बनवलं किंवा ब्रेलियम, थोरियम, प्लुटोनियम, रेडियम, ग्रेफाइट, lithium and more as notified by the central government for the time to time. सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऍडिशन करत असते त्याच्यात की कुठलं एखादं असं आहे की जे ऑटोमिक एनर्जी रिलेटेड काम आहे. ठीक आहे, तर याच्यामध्ये तुम्ही कुठेही इनोव्हेशन केलं तर तुम्हाला त्याच्या बदल्यात कुठेही काहीही पेटंट मिळणार नाही. सो दॅट इज अ नॉन पेटंटेबल इनोव्हेशन. ओके, हे सगळे नॉन पेटंटेबल इनोव्हेशन्स आहेत. ओके, याच्यामध्ये तुम्हाला कुठेही पेटंट मिळणार नाहीत. ओके, so whenever you are going to file the patent and if you are working under the atomic things, okay, the atomic compounds, like for example like your uranium, beryllium, your thorium, plutonium, radium, graphite, lithium, or any more things, okay, which is notified by the government of India on time to time basis. Okay, so in that case you cannot file or you cannot ask for the patent, okay, because it's absolutely a non-patentable inventions. Okay, हे सगळे नॉन पेटंटेबल इन्व्हेन्शन्स आहेत. ओके, सो दिस इज द नॉन पेटंटेबल इन्व्हेन्शन्स. ओके, याला सगळ्यांना काय नॉन पेटंटेबल इन्व्हेन्शन्स आपण म्हणतो. ओके, सो द टर्म ऑफ पेटंट. आता बघा, आता पेटंट काय बेसिकली काय, किती वर्षाचं पेटंट असू शकतो, द टर्म काय असते पेटंटची. ओके, तर बघा, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ इन्व्हेन्शन क्लेमिंग प्रोसेस ऑफ अ मॅन्युफॅक्चरर of a substance intended to be used as a food or medicine. ओके, बघा आता
एखादा असं की इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्व्हेन्शन क्लेमिंग प्रोसेस ऑफ मॅन्युफॅक्चर ऑर अ सबस्टन्स इंटेंडेड टू बी यूज फूड ऑर मेडिसिन. फूड किंवा मेडिसिन म्हणून जर काही आपण युज करणार असेल एखादी गोष्ट, ओके, सो 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सीलिंग or 7 years from the date of patent, whichever is short. Okay, max to max 7, minimum 5. Okay, 5 years from the date of sealing. Okay, ज्या दिवशी तुम्ही लॉन्च करता किंवा सील करता मार्केटमध्ये त्याच्यापासून 5 वर्ष किंवा मग 7 years from the date of patent, whichever is short. Okay, तर तुम्ही प्री पेटंट फाईल केलं बनवायच्या आधीच, ओके, तर ते मॅक्स टू 7 years चालतं. आणि जर तुम्ही एकदम पोस्ट पेटंट फाईल केलं, ओके, विच इज लाईक टिक द 5 years, 5 वर्ष मॅक्स टू मॅक्स. ओके, the 5 years or 7 years. Okay, whichever is shorter. Just लहान असेल एक आयडियस तुम्ही जर लॉन्च केला, आज लॉन्च केला, तर सिरम इन्स्टिट्यूट कडे जर आपण बघायला गेला तर पेटंट फक्त 5 years साठी असेल, कारण की त्यांनी पोस्ट लॉन्च केलं ते, म्हणजे पोस्ट लॉन्च केल्यानंतर पेटंट फाईल केलं. ओके, सो दॅट इज अ 5 years मॅक्स टू मॅक्स विथ देम. ओके, विच इज द शॉर्टर पिरियड. ओके, दॅट इज द फर्स्ट टर्म. ओके, म्हणजे जर तुमचं कुठलंही पेटंट, ओके, विच इज रिलेटेड टू द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ अ सबस्टन्स इंटेंडेड टू बी यूज ऍज अ फूड ऑर मेडिसिन किंवा फूड म्हणून जर तुम्ही युज करणार असेल एखादं पेटंट तुमचं, तर ते पेटंट काय करू शकता तुम्ही, मॅक्स टू मॅक्स 5 to 7 years तुम्ही काय करू शकता, तुम्ही पेटंट तुमच्याकडे असतं ते. ओके, विच इज रिलेटेड टू द फूड ऑर मेडिसिन. ओके, द नेक्स्ट थिंग, इन केस ऑफ एनी अदर इन्व्हेन्शन 40 years फ्रॉम द डेट ऑफ पेटंट. कुठल्या इन्व्हेन्शन मध्ये बाकीचे जे फूड आणि मेडिसिन सोडलं तर त्याला त्याच्यासाठी तुमच्याकडे 14 years ऑफ द डेट ऑफ पेटंट, ज्या दिवशी तुम्ही डेट फाईल केलं पेटंट. ओके, जसं आजच्या डेट त्याच्यानंतर 14 वर्ष तुम्ही काय करू शकता, यू कॅन यूज द राईट्स. ओके, यू कॅन यूज दॅट एक्सक्लुझिव्ह राईट ऑफ द पेटंट. तुम्ही त्या पेटंटचे एक्सक्लुझिव्ह राईट यूज करू शकता. ओके, 14 years मध्ये. ओके, फाईन. देन एक्सपायरी ऑफ अ पेटंट. आता पेटंट कधी एक्सपायर होतं, सो बेसिकली अ पेटंट कॅन एक्सपायर इन द फॉलोइंग वेज. आता पेटंट बघा कशा कशा प्रकारे एक्सपायर होऊ शकतो. पहिलं, द पेटंट हॅज लिव्ड इट्स फुल टर्म. म्हणजे जसं की मी म्हटलं की 5 ते 7 वर्ष पुढच्या असेल आणि बाकी काय असेल 14 वर्ष मॅक्स टू मॅक्स. ओके, तर त्याचं टर्म संपल्यानंतर पेटंट एक्सपायर होतं. ओके, म्हणजे एखाद्या मेडिसिन मी पेटंट केली होती, ओके, आणि 5 वर्ष झाले आणि त्याचं पिरियड संपलं तर पेटंट एक्सपायर होऊ शकतं. ओके, तर द पेटंट हॅज लिव्ड इट्स फुल टर्म, म्हणजे पूर्ण त्याचं सगळं हे झाल्यानंतर जे काही वेळेनंतर ऑटोमॅटिकली पेटंट एक्सपायर होतं. डेफिनेटली होणार, कारण की दॅट कुड बी देन एक्सटेन्शन. ओके, the patent has lived to its full term. Then next thing, the patentee has failed to pay the renewal fees. Okay, आता बघा तुम्ही रिन्यू पण करू शकता. ओके, दरवर्षी वगैरे त्याचं काही रिन्युअलचे प्रोसिजर्स असतात. ओके, जर तुम्ही पेटंटीनं हॅज फेल्ड टू पे द रिन्युअल फीस, ओके, त्याने जर रिन्युअल फी भरली नाही तरी पेटंट तुमचं काय होऊ शकतं, एक्सपायर होऊ शकतो. की युअर पेटंट विल बी एक्सपायर. ओके, पेटंटी, हु इज पेटंटी, द वन हु इज फाइल द पेटंट. जो पर्सन पेटंट फाईल करतो त्याला पेटंटी म्हणतात. ओके, ओके, द पेटंटी हॅज फेल्ड टू पे द रिन्युअल फी. जर पेटंटीनं रिन्युअल फी पे नाही केली तर काय होतं, तुम्हाला चार्ज होऊ शकतो. ओके, द पेटंटी हॅज फेल द रिन्युअल फीज. ओके, द नेक्स्ट थिंग, the validity of the patent has been successfully challenged by an opponent by filing an opposition either within the patent office or with the court. Okay, बघा आता, the validity of the patent has been successfully challenged by the opponent. आता सपोज दोन माणसांनी एकत्रच पेटंट केलं होतं, ओके, एखाद्या गोष्टीचं, आणि नंतर त्यांच्यात काहीतरी इश्यू झाला, त्या दोघांनी दोन वेगळ्या गोष्टी बनवल्या. ओके, अँड देन दे कम अप विथ थॉट की नाही, हे असं पेटंट संपलं की मी माझं रजिस्टर करणार. ओके, ते एखाद्या जर तुमच्या अगेन्स्ट जर कोर्टामध्ये किंवा पेटंट ऑफिस मध्ये जर एखादं ॲलिगेशन फाईल केलं, सो इन दॅट केस व्हॉट यू हॅव टू डू, your patent will be going to expire. Okay, so the validity of the patent has been successfully challenged by an opponent by filing an opposition either the patent office or the court. कोर्टात मध्ये किंवा पेटंट ऑफिस मध्ये त्यांनी जर काही फाईल केलं तरी तुमचं पेटंट काय होऊ शकतं, एक्सपायर होऊ शकतं. ओके, द एक्सपायरी ऑफ पेटंट, तुमचं पेटंट त्या मोमेंटला एक्सपायर होऊ शकतं. ओके, within a court. Then next thing, as soon as the patent expires, it passes through the general public domain, and now anybody can use it without the permission of a original inventor. Okay, जसं तुमचं पेटंट एक्सपायर झालं, ओके, वन्स युअर पेटंट इज एक्सपायर्ड, जसं की 20 वर्ष झाली, मॅक्सिमम पिरियड झाला, त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही काही करू शकत. ओके, एक्सपायर झाल्यानंतर काय करू शकतो, मग as soon as the patent expires, it pass through the general public domain. जनरल पब्लिक साठी खुलं ओपन होतं, कोणीही त्याच्यावरती प्रोडक्ट बनवू शकतं किंवा कोणीही काही करू शकतं. ओके, असं काही मग गरजेचं राहत नाही. जसं की एखादी मेडिसिन आहे, एक मेडिसिन एक पर्टिक्युलर कंपनीज बनवते एका ठराविक वेळेपर्यंत, त्याच्यानंतर कुठलीही कंपनी बनवू शकते स्वतःची मेडिसिन.
Okay, so can be used it without the permission of the original. म्हणजे काही गरज नाही पडत की मी ज्या इन्व्हेंटरने बनवलं याची गरज घेण्यासाठी. ओके, सो आय कॅन इझिली प्रोड्यूस. ओके, सो इफ आय थॉट की मी जर बनवू शकतो तर मी एखादं झेंडू बॉम्बचं वगैरे उदाहरण आहे. ओके, जे की स्पेसिफिकली वी यूज फॉर द रिलिव्हिंग हेडेक. ओके, हेडेक साठी जे काही आपण घेतलं. ओके, आता फक्त झेंडू बॉम्बच नाही मार्केटमध्ये हजारो प्रोडक्ट आहेत सेम काइंडचे. ओके, विक्स आहे, त्याच्यानंतर टायगर आहे, त्याच्यानंतर हिमालयाचं बाम आहे. ओके, सो एव्हरी वन इज कमिंग विथ देअर थॉट. ओके, पण ज्यावेळेस जे कोणी पहिल्यांदा बनवलं असेल की हेडेक साठी हा बाम असा असतो किंवा हे प्रपोर्शन असतं. ओके, सो दॅट वॉज द patent. Okay, but after that releasing, okay, and like passing to the public domain, okay, everyone should use that your patent. Okay, so these are the 4 things that we have to understand. So patent कधी expire होतं, so when it has its full term, okay, पूर्ण हे झाल्यानंतर then the patentee has failed to pay the renewal fees. The next thing, the validity of the patent has been successfully challenged by an opponent. Excuse me, by filing an opposition either with the patent offices or within the course. Okay, within the courts. Okay, as soon as the patent expires, okay, it passes to the general public domain, and then everyone can use it without asking a permission of the original inventor. Okay, so this is all about the expiry of a patent. Okay, now we'll be moving ahead with the stages from feeling to the grant of a patent. Okay, what are the different stages? Okay, to how to feel to the grant of a patent. Okay, patent file करण्यापासून patent मिळवण्यापर्यंत. Okay, this is a very important topic. Okay, okay, what are the different stages? Okay, of from filing grant to the patent. Okay, patent चा form कसं fill करायचं ते grant करण्यापर्यंत. Okay, so before that, just wanted to give a bit highlight about the term of patents. Okay, like for example, आपण बघितलं term of patent बघितलं 20 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष. Okay, the term of every patent, okay, granted under the act is a 20 years from the date of filing. Okay, max 20 years मिळू शकतो तुम्हाला. Okay, the patent is in force of 20th May 2003. Okay, stood extended to the term of 20 years. Okay, 2003 पासून जेवढे की पेटंट फाईल झाले ते max to max 20 वर्ष एक्सटेंड करू शकतात. Okay, the term of patent in case of internal application field under the PCT. Okay, then designating India is a 20 years from the international filing date according to under the Patent Act. Okay, and then renewal fee is required to be paid annually to keep the patent in force. Okay, restoration of patent is possible if applied within 18 months from the date of lapse. Okay, दरवर्षी आपल्याला काय करावं लागतं, रिन्युअल फी भरावं लागते, तरच ते पेटंट आपल्या नावावर राहतं. आपण जर फी पे नाही केली, ओके, सो 18 वर्षानंतर 18 महिन्यानंतर ऑटोमॅटिकली ते पेटंट एक्सपायर होतं. ओके, सो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स अबाउट द टर्म ऑफ अ पेटंट. ओके, पेटंटच्या बाबतीत. ओके, ओके, सपोज आता तुमचं पेटंट आहे आणि ते एखाद्याने काय केलं की त्याच्या नावावरती केलं. ओके, म्हणजे जसं तुम्ही फीज नाही भरली 18 महिने आणि त्याच्यानंतर ते पेटंट ऑटोमॅटिकली पब्लिक डोमेनला ट्रान्सफर झालं. Okay, and then everyone started using it, and again somebody's filed the case. Okay, so how can you do that? So what is the appeal procedure? Okay, कुठल्या प्रोसिजर आपण अपील करू शकतो? So basically, as per the section 117A, okay, Patent Act 1970 काय सांगते? Provides for the appeal for the appellate board. Okay, subsection 1 of the section 1117A makes it clear that no appeal will lie from any order apart from those mentioned under section 2 of the section 117A. Okay, while there is a provision for appeal from the order in its post grant opposition under section 24, okay, 25(4), there is no provision for appeal under section 25(1). Okay, and the controller can, under the rules 555, okay, and sub rule 5 and 6, okay, of the patent rules as they stand presently, refuse to grant the patent to require amendment to the complete specification. Okay, so if in the case if you thought there is a changes in your product, okay, and you want to upgrade that patent, okay, so if you yourself only can be appellant. Okay, in that case nobody else. Okay, मी असं म्हणू शकत नाही की मी त्यांच्या प्रोडक्ट मध्ये मी मॉडिफिकेशन केले. ओके, असं म्हणू शकत नाही की हा आधी एका वॉच मध्ये फक्त टाइम बघायचो, आता स्मार्ट वॉच मध्ये तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता, हे करू शकता, ते करू शकता. ओके, नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. ओके, so that is under the one who has invented. Okay,
So in a significant development, we would say the Intellectual Property Appeal Board, okay, we can call it as a IPAP, okay, Intellectual Property Appellate Board, okay, has come into the force with effect from April 2007, okay. The appeals relating to the patent cases pending at the High Court have been transferred to the appellate board except the infringement suits and the counter suits for a revocation. The appellate board comprises a bench of 3 members, including the technical expert. ओके, आता बऱ्याच वेळेस आपण बघितलं की सगळ्यात आधी खूप केसेस हायकोर्टात जायच्या. मग 2007 ला त्यांनी काय केलं, एक अपीलेट बोर्ड फॉर्म केलं. ओके, आणि जेवढ्या अशा केसेस आहेत की ज्या those the cases are infringement, okay, suits and the counter suits. Okay, त्यांनी काय केलं, डिवाइड केलं. ओके, infringement suits आणि काउंटर सुट्स मध्ये, ओके, फॉर द रिव्होकेशन. ज्याच्यातलं पेटंट फक्त मागे घ्यायचं तेवढंच फक्त हायकोर्टाकडे, बाकीच्या सगळ्या केसेस ज्या काही आहेत ते त्यांनी कुठे पास ऑन केल्यात. सो दे हॅव पास्ड ऑन टू द appellate board, okay, the Intellectual Property Appellate Board India, okay, IPAB, okay. Now we're going to see about the stages from filing to grant of a patent. कुठल्या स्टेजेस आहेत ज्या की आपण काय करू शकतो, वी आर युजिंग द ग्रांट ऑफ अ पेटंट ग्रांट करण्यासाठी. द व्हेरी फर्स्ट थिंग, ऑब्टेनिंग अ पेटंट. पेटंट कसं ऑब्टेन करायचं, फाईल अन ऍप्लिकेशन फॉर अ पेटंट. सगळ्यात पहिलं पेटंट कसं मिळवायचं, ओके, हाऊ टू ऑब्टेन. ऑब्टेन म्हणजे मिळवणं, ओके. ऑब्टेनिंग अ पेटंट, हाऊ कॅन वी ऑब्टेन. सो व्हेरी फर्स्ट थिंग, फाईल अन ऍप्लिकेशन फॉर अ पेटंट. आपण काय करू शकतो, ऍप्लिकेशन फाईल करू शकतो पेटंटसाठी. कसं, which one of the patent office is based on a territorial jurisdiction. आपण बघितलं काल 4 jurisdiction मध्ये आपण पेटंट ऑफिस आहे आपलं कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नई. ओके, जे ज्युरिडिक्शन असेल आपलं ते. जसं की आता मी महाराष्ट्रात राहतो, डेफिनेटली वी हॅव अ मुंबई ऑफिस. ओके, सो फाईल अन ऍप्लिकेशन फॉर अ पेटंट. कसं ऍप्लिकेशन, which one of the patent office based on a territorial jurisdiction of the place office or residence of the applicant agent. ओके, जिथे तुमचं ऍप्लिकेशन जिथे तुम्हाला द्यायचंय ती पर्टिक्युलर प्लेस. ओके, फाईल दॅन ऍप्लिकेशन फॉर अ पेटंट. कुठे पेटंट कुठे करायचंय तर त्याचं ऍप्लिकेशन. ओके, देन त्या पर्टिक्युलर ज्युरिडिक्शन मध्ये आपण काय करू शकतो, ऍप्लिकेशन देऊ शकतो. ओके, पे द रिक्वायर्ड फी. आणि फीज रिक्वायर्ड फीज पे करावं लागते. ओके, अकॉर्डिंग टू द सिक्वेन्स. ओके, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन. मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, प्रोसेसिंग असेल, न्यू कॉम्पोनंट असेल, तर अकॉर्डिंग टू दॅट वी हॅव टू पे द फीज. ओके, that is the two things. Okay, second, information concerning application form and detail of a fees available at. आता बघा कसं ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायचा, कुठल्या पेटंट साठी कुठला ऍप्लिकेशन फॉर्म भरायचा, हे सगळं कुठं माहिती मिळते आपल्याला. वी गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ अ फीज अवेलेबल ऍट www.ipindia.nic.in. याच्यावरती आपल्याला काय मिळतं, पूर्ण डिटेल्स मिळतात. ओके, अबाउट द पेटंट. ओके, कुठे मिळतात फीजच्या आणि ऍप्लिकेशन फॉर्मची डिटेल्स, तर www.ipindia.nic.in. ओके, याच्यावरती आपल्याला पूर्ण पेटंट कसं फाईल करायचं, काय फाईल करायचं आपण बघितलं. पेटंटचा ड्राफ्ट पण आपल्याला मिळतो. तो ड्राफ्ट पेटंट पण आपण काय करू शकतो, वी कॅन फाईल. ओके, देन इन्फॉर्मेशन कन्सर्निंग ऍप्लिकेशन फॉर्म अँड डिटेल्स of fee available at www.ipindia.nic.in. Okay, then guidelines of applications also available on this website. Okay, तुम्हाला गाईडलाईन्स पण मिळतो की कसं भरायचं, काय भरायचं. कारण 100% आपल्याला आयडिया नसते की कसं पेटंट फॉर्म फिल करायचं, काय करायचं. तर मॅक्सिमम वेळेस आपण काय करू शकतो, वी हॅव टू यूज इट. ओके, सो द गाईडलाईन्स फॉर ऍप्लिकंट्स ऑल्सो अवेलेबल ऑन दिस वेबसाईट. ओके, तर आपण काय करू शकतो, गाईडलाईन्स घेऊन आपण त्याप्रमाणे फॉर्म भरू शकतो. ओके, आपण स्टेजेस बघणार आहोत पुढे, पण दिस इज जस्ट टू गिव्ह एन एक्झाम्पल. ओके, देन बघा आता फॉर्मॅलिटी चेक. सगळ्यात पहिले चेक करावं लागेल ना, वेदर द माय प्रोडक्ट फॉलिंग अंडर द पेटंट ऑर नॉट. म्हणजे असं आहे की नाही सगळं चेक करावं लागेल. फॉर्मली मला चेक करावं लागतील काही गोष्टी. हाऊ कॅन आय चेक दोज. सो द फर्स्ट थिंग बघा, an examiner checks the formal requirement before accepting the application and fees. This is done immediately. बघा आता काय करतो, एक्झामिनर असतो प्रत्येक ठिकाणी. आपण बघितलं की एक सायलेंट फीचर काय की एक्झामिनर असतो प्रत्येक ठिकाणी. एक्झामिनर काय करतो, इट एक्झामाइन्स. ओके, द फॉर्मल रिक्वायरमेंट. जे काही फॉर्मल रिक्वायरमेंट बघितलं ना आपण की पब्लिक हेल्थची प्रॉब्लेम नकोय, किंवा जे मागचे काही बघितलं कंट्रीच्या सेफ सिक्युरिटीसाठी वगैरे. ठीक आहे, तर हे सगळे तो काय करतो की ही check all the formal requirements before accepting the application and the fee. Okay, this is done immediately. आणि immediately होते, याला असं की
2 दिवस 3 दिवस 4 दिवस असं काही लागत नाही. ओके, सो इट्स अ व्हेरी फर्स्ट थिंग an examiner check the formal requirements before accepting the application and the fees. Okay, this is done immediately आपण done करतो. Okay, then issue of application number and the cash receipt, this is done by the same day. Okay, issue of application number, जसं तुम्ही application fill केलं तुम्हाला एक application number मिळतो, तुम्ही अप्लाय केले ते पर्टिक्युलर application number आहे. ओके, आणि then जेवढी फी तुम्ही काही भरली असेल, ओके, so you will get the cash receipt. Okay, this is the done by the same day. आणि cash receipt पण मिळते आपल्याला त्या दिवशी. ओके, म्हणजे बघा, ज्या दिवशी तुम्ही ऍप्लिकेशन फॉर्म भरता त्यावेळेस तुम्हाला दोन गोष्टी मिळतात. द व्हेरी फर्स्ट थिंग, यू विल गेट द ऍप्लिकेशन नंबर अँड देन यू विल गेट द रिसिप्ट. ओके, अँड इट इज डन ऑन द सेम डे. त्या सेम डे ला घडतंय. ओके, यू डोंट नीड टू वेट. ओके, फॉर द टाइम. ओके, तुम्हाला एक पर्टिक्युलर वेळची गरज पडत नाही. ओके, देन in case of a receipt of an application by post, cash receipt application number is sent by the post within 2 to 3 days. Okay, बघा, आता तुम्ही जर ऑनलाईन न भरता काय केलं किंवा मग तिथे डायरेक्टली तिथे ऑफिस मध्ये जाऊन न भरता तुम्ही काय केलं की जर पोस्ट नाही पाठवलं, ओके, इन केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऍप्लिकेशन बाय पोस्ट न जर केलं तर तुम्हाला किती दिवसात मिळतं? सो यू विल गेट द युअर ऍप्लिकेशन नंबर अँड रिसिप्ट विदिन 2 to 3 days. 2 ते 3 दिवसात तुम्हाला बाय पोस्टने काय होतं ते 2 ते 3 दिवसात मिळतं. ओके, दिस आर द फॉर्मॅलिटी चेक्स. ओके, ऍप्लिकेशन भरल्यानंतर. ओके, देन पब्लिकेशन. आता बघा पब्लिकेशन कसं होतं तर सगळ्यात पहिलं. ओके, सो ऍप्लिकेशन इज केप्ट सिक्रेट फॉर अ पिरियड ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग. ज्या दिवशी मी ऍप्लिकेशन भरलं तेव्हापासून 18 महिने काय असतं सिक्युअर्ड असतं. कारण की असं नको व्हायला की अचानक मध्ये कोणीतरी 6 महिन्यानंतर म्हटलं की नाही नाही मी पण हे सेम करतोय, याच्यावरती प्रोजेक्ट केलाय, माझं पण एवढं संपलंय. ओके, होऊ शकतं ना. सो द ऍप्लिकेशन इज केप्ट सिक्रेट फॉर द पिरियड ऑफ 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ फायलिंग. ज्या दिवसापासून तुम्ही फाईल केलं त्याच्यापासून 18 महिने काय होतं, this is a kept secret. Application is a kept secret. Okay, for the period of 18 months. 18 महिन्याच्या पिरियड साठी application secret ठेवलं जातं. Okay, then in 19th month the application is published in the official journal. This journal is made available on the website. Okay, मग काय होतं, एकदा सगळं फायनल झालं, त्यांना कळलं की हा इन्व्हेन्शन आहे, मार्केटमध्ये आलंय, प्रोडक्शन झालंय, everything, once everything is done. Okay, so in the 19th month they will पब्लिश दॅट ऍप्लिकेशन ऑफिशियल जर्नल. तुमचा काय शोध आहे, शोध प्रबंध आपण ज्याला म्हणतो. ओके, ओके, सो द थेसिस काय ते कधी अवेलेबल होतं 19th month मध्ये. ओके, दिस जर्नल इज मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाईट वीकली. आणि प्रत्येक वीकली काय होतं की 18 महिने झालेल्यांचे जे काही जर्नल असतील ते 19th month मध्ये सगळ्यांसाठी काय होतं ओपन होतात. ओके, इन द 19th month. ओके, देन application has an option to get his application. Applicant has an option to get his application published before 18 months also. ओके, आता तुम्हाला जर वाटलं की मला ऍप्लिकेशन पाहिजे, म्हणजे काय ऍप्लिकेशन भरले ते मला जर चेक करायचं असेल परत एकदा किंवा मला पाहिजे असेल तुम्ही ते 18 महिन्याच्या आधी घेऊ शकता. ओके, इट इज नॉट मॅन्डेटरी, इट इज सिक्रेट सगळ्यांसाठी. ओके, तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर यू कॅन गो हेड अँड यू कॅन टेक इट आउट. ओके, सो इन दॅट केस ऍप्लिकेशन इज पब्लिश्ड विदिन 1 month ऑफ अ रिक्वेस्ट. ओके, आणि तुम्हाला जर वाटलं की नाही आता मी झालंय सगळं माझ्याकडनं रेडी आहे, I have done everything. I have also launched the product into the market. Okay, I have done all the necessary work. Okay, सगळे जे काही कामं झाले. So in that case, I can say that you can publish. Okay, so after requesting them, okay, जसं रिक्वेस्ट केली तुम्ही तर त्या रिक्वेस्ट नंतर तुमचं एका महिन्यात पब्लिश होतं. Okay, in the journal of people. Okay, so why people are publishing? To get some loans from the market. Okay, मार्केट मध्ये लोन मिळालं की माझी ही आयडिया मी पेटंट केले आणि हे पेटंट माझ्या नावावरती तुम्हाला आता पैसे द्या. ओके, सो मी काय करेल लार्ज अमाउंट मध्ये स्टार्ट केलं. ओके, सो दॅट इज हाऊ पीपल आर आस्किंग टू पब्लिश द प्रोडक्ट, पब्लिश द पेपर्स. ओके, सो इन दॅट केस द ऍप्लिकेशन इज पब्लिश्ड विदिन द 1 month. ओके, so for example, like every application is ordinarily published. Okay, after the expiry of 18 months, that we already said, right? की प्रत्येक काय होतं की every publication is ordinarily published after the expiry of 18 months. Okay, period from the date of filing of the application or the date of priority of the application, whichever is earlier. जेव्हा पाहिजे तेव्हा. Okay, the applicant can request publication of his application prior to the normal period under the request. Okay, through a prescribed form and fee. तुम्हाला जर आधी करायचं असेल ॲज ऑलरेडी सेट. ओके, 18 महिन्याच्या आधी तुम्ही करू शकता, तुम्हाला एक महिन्याची फक्त वेट करावं लागतं. ओके, सो देअर the early publication rule however does not apply. आता बघा तुम्ही कधी नाही करू शकत. ओके, Synergy directions are imposed under section 35.
Okay, then application has been amended under section 9(1) of the act. Application abandoned झालं तर, or else then the applicant has withdrawn his application 3 months prior to the expiry of said prescribed period of 18 months. जर त्याच्या आधी जर त्याने केलं तर कदाचित 18 महिन्याच्या आधी जर त्याने ऍप्लिकेशन मागे घेतलं तरी ते publication होत नाही. So early publication can result in acceleration of substantive examination of application and in early grant. Okay, so also early publication is important for obtaining provisional protection in case where the applicant anticipates infringement. Okay, त्याला जर वाटलं की कोणीतरी चोरी करते माझ्या डेटाची किंवा कोणीतरी हे करते तर त्या केस मध्ये त्याला वाटत असेल तर what he can do, he can does so he can easily ask the people to publish it. Okay, so once it is published means like the whatever the things that you have shown to the public, it is a publicly. Okay, that case. Okay, so that is all about the publications. Okay. Okay, then request for examination. आता बघा, as I already said, if you are not aware of the procedure, if you are not aware of the thing, तर तुम्हाला काहीच आयडिया नसेल की काय करायचंय, कसं करायचंय. Okay, in that case you have to request for examination. तुम्ही काय करू शकता? Examination ला request करू शकता की बाबा हे मला थोडंसं, you need to help me. Okay, so you can help me with this thing. Okay, so how can you do that? So in the very simple terms, okay, the application is examined on request. Okay, फक्त तुम्ही जर वाटलं तुम्हाला की application बरोबर आहे की नाही, चूक आहे का, section बरोबर आहेत का, issues आहेत का, काय असेल तर you can application is examined on request. तुमच्या request वरती examine होऊ शकतं application. Okay, so very first you have to examine it. Okay, you have to give an application. Okay, request to examine it. Application examine करण्यासाठी तुम्ही request करू शकता. Then request for examination can be made either by the applicant or by the third party. एक तर तुमचा वकील असतो, कदाचित तुम्हाला सगळं नॉलेज नसतं म्हणून तुम्ही एखादा लीगल ऍडवायझर अपॉइंट करता आणि त्या ऍडवायझर ऍटलिस्ट ऍडवायझर काय करू शकतो, एक्झामाइन साठी रिक्वेस्ट टाकू शकतो किंवा ऍप्लिकंट स्वतः जो ऍप्लिकेशन करतोय तो ऍप्लिकंट तर काय करू शकतो, एक्झामाइन साठी रिपोर्ट करू शकतो. ओके, सो इट इज लाईक request for an examination can be made either by the applicant or by the third party. The applicant करू शकतो किंवा third party वाला करू शकतो. Okay, next thing, a period of 48 months from the date of filing is available for making request for examination. Okay, तुम्ही 48 मंथच्या मध्ये, okay, from the date of filing, ज्या दिवशी तुम्ही application फाईल केली त्या दिवसापासून 48 मंथच्या मध्ये कधीही कुठल्याही डेटला म्हणू शकता की I need an examination. Okay, so you need to just applicant just need to do a request, examination request for it, then accordingly definitely they can examine your things. Okay, they काय करू शकतात, examine करू शकतात. Okay, then application is sent to an examiner within 1 month from the date of request for examination. बघा, already we know that like applicant has to be do one thing, applicant has to think about it. Okay, think about the application, whether you want to go ahead with the examination or not, and once he requested, okay, the examiner, the application is sent to the examiner within 1 month, okay, from the request of examination. So the application will be sent to the examiner within 1 month. Okay, so it takes like almost 1 month to prepare everything, and then after 1 month it will directly send to the examiner. Okay, then examiner undertake examination with respect to WTRT with respect to. Okay, so examiner undertakes examination with respect to whether the claimed invention is not prohibited for a grant of patent. म्हणजे जर prohibit केलेलं नाही, हे त्यांनी निषिद्ध केलेलं नाही. Prohibited is it's something like which is not granted. Okay, so whether the claimed invention is not prohibited for the grant of patent, patent office न त्याला हे तर नाही केलं ना की देणार नाही मी पेटंट तुम्हाला, असं काही तर नाही सांगितलं ना. ओके, दॅट इज द वन थिंग. ओके, त्याचं एक एक्झामिनेशन करतात. देन whether the invention meets the criteria of the patentability. जे patentabilityचं criteria, it should be new. Okay, it should be product or process. Okay, invention steps. Okay, and it should be industrial applicability. Okay, so हे तीन गोष्टी आहेत की नाही हे चेक करण्याचं काम कोण करतं? The examiner has to check all these three things. Okay, whether the invention meets the criteria of the patentability or not. Okay, so we already aware of what are the different criteria of the patentability. Okay, so these are the basic concept. Like application is sent to the examiner within 1 month from
the date of request for the examination. Then second thing, examine and undertake the examination with respect to two things. One thing is that should the whether the claimed invention is not prohibited for the grant of patent, and then another thing is that the whether the invention meets the criteria of the patentability. Okay, so these are the basic things that examiner undertakes, okay, while doing the examination of the patent. Okay. Then next thing, issue of FER. Okay. So what is mean by FER? So FER is nothing but your first examination report. Okay. There are a couple of examinations happen, but the first thing is your FER. Okay. The first examination report. Okay. Just give me a second. Okay. I have to drink a water. Just give me a minute. I'll be back. Okay, fine. So the first thing, issue of FER. Okay. So FER is nothing but your first examination report. Okay. A period of 1 to 3 months is available to examiner to submit the report to the controller. Okay. So the controller is the higher authority. Okay. And then within a 1 to 3 months, in the period of 1 to 3 months, okay, the examiner has to submit the report to the controller. Okay. Whatever the examination that he did, okay, he has to submit the same report to the controller, okay, in the period of 1 to 3 months. Okay. The second thing, 1 month's time available to controller to wait the examiner's report. Okay. After that, like after he's submitting the 1 to 3 months, okay, and in between 1 to 3 months, he can submit anytime, okay, whenever like he got a chance, okay. And then the controller has again a 1 month to understand, okay, what are the things, okay, what are the results that he has made, or what are the reports, and what are the suggestions, and what are the conclusions that he has given. Okay, it should controller has a 1 month to understand, okay, what are the different scenarios. Okay, so he has again a 1 month, okay, after receiving the report from examiner. Okay, the next thing is that the first examination report containing a list of the objections is issued within a 6 months from the date of filing of the request. Okay, so what it is contain, the first examination report, what are the different things I mentioned. So the list of objections is issued within a 6 month from the date of filing the request. Okay, if somebody has filed the request, okay, file things, okay, and if there are any objections, okay, if there is a list of objections, if there are a couple of objections from the public, okay, if there are a couple of objections from the competitors, okay, if there are a couple of objections from the government, okay, so they have to list down all the things in the first examination report, okay, which has to submit to the controller, okay, by the examiner within a 1 to 3 months. Okay, so this is how like you can issue the FER. Okay, FER is nothing but your first examination report. Okay, the responses from the applicant, then after issuing the things, okay, after issuing the FER, and then after giving the list of uh, objections, okay, by the controller, okay, what are the response from the applicant? Okay, what I need to, as an applicant, okay, as an application, as the one who has I have applied, okay, what are the my responses from the applications? Okay, the very first thing,
12 months time from the date of issue of FER is available to the applicant to meet the objections. Okay. So whatever the objections are there in the report, if somebody, if like I'm coming with one new product, okay, and the product is very good for the particular category of people, but one category is not falling under it. Okay, they are facing some issue with the thing. Okay, so I have a couple of objections. So if suppose I'm coming with a new product, okay, if new vaccine, okay, and then that particular vaccine is not suitable for the diabetic person, okay, so that is an objection from the diabetic person that this particular thing, okay, this particular vaccine is not suitable for the diabetic person because they are facing some disadvantages out of it, right? The one like way we seen the remdesivir was not suitable for everyone. Okay, it was like causing a damages, okay, to the other people. In the same way, if I am filing something, okay, and there is an issue, okay, and there are objections, so I have a 12 month of time as an applicant. I have a 12 months of time to meet that application, meet the objections. Okay, what are the objections are that I have to make that modification in my product. I have to make that modifications in my process. Okay, so the all people can understand, okay, the importance of it, and then it is a useful for all the public. Okay, that for that reason I am applying or giving to the market. Okay, so there are like a 12 months of time from the date of issue of a FER. FER is nothing but your first examination report is available to the applicant to meet the objection. So whatever the objections are there, I have to fulfill all the objections, obligations within a 12 months of time. Okay, after getting the FER. Okay, then in objections are made, grant of a patent is approved by the controller within a period of 1 month. Okay, after I have submitted all the objections. Okay, what are the objections are there? I have submitted all the answers. Okay, so these are the problems and these are the answers for this. Okay, and these are the modifications that I have made. Okay, these are the suggestions or these are the conclusions. Okay, after getting all these things, okay, within a 12 months, okay, I have to submit again is to the controller, and controller has to approve them. Okay, so if the objections are made, grant of the patent is approved by the controller. Okay, so within a period of 1 month, okay, the controller has to give the sign off, final sign off on it. Okay, so I have to submit it, okay, after 12 months, and then as an applicant submitted it, okay, the controller has to give me the sign off, okay, by the controller in a period of 1 month. Okay, so this is how I have to respond to the applicant. Okay, so pre-grant opposition. Okay, so what is mean by pre-grant opposition? After publication, an opposition can be filed within a period of 6 months. Okay, I know that the publication has happened in the 19th month of the application field or after the requesting the request done by the applicant. Okay, the applicant or any agent can request, okay, to publish it earlier. Okay, so that is a pre-grant opposition. Okay, so after publication, opposition can be filed with a period of the 6 months. Okay, so if you want to pre-grant, okay, if you want to like complete it and you want to publish it, okay, in a, like before the 18 months. So in that case, after publication, an opposition can be filled within a period of 6 months, or then opportunity of hearing the opponent is also available. Okay. So if somebody is come up with a thought and saying that we already have a patented this earlier before, but it is, since it is not published, you have also assigned, you have also marked it. Okay. So in that case, they have a opportunity to hearing the opponent is also available. Okay. So if in suppose in the case of like a transfer of technology or then the development in existing trade or any industry, or like for example in the non-establishment of new trade and industry, or refusal of a grant license to the work, the patent locally. Okay, so these are the couple of things that is might be an issue. Okay, or that might be an issues and opportunities and opponent to the public. Okay, so in that case, okay, it is an opportunity to hear the opponent is also available. Okay, so whatever the problem that opponent has, okay, if somebody is saying that like we already had made the same thing and then again you are saying by yours, okay, so in that case I have that opportunity, okay, so to hear the opponent is also available. Okay, so whatever the opponent is there, okay, who has filed the complaint against my patent, okay, he is available in the pre-grant opposition. Okay, then if there is an issue, okay, if there are a problem and then we are facing this the examination issue, okay, the pre-grant examination issue. Okay, so in that case, what I need to do, the whatever the oppositions are there, okay, in the pre-grant opposition, okay,
again I can go ahead and ask the examiner to do the examination of my patent. Okay, for example, a opposition document is sent to the applicant. Okay, so if there is any opposition for my patent that I have registered, okay, that I have filed, okay, the application I have filed, and then the patent is in the process of registration. Okay, so in that case I get opposition document, okay, and sent by the applicant. Okay, the applicant, as an applicant, I need to send an opposition saying that already this is something that I have made, okay, but somebody is again complaining it, okay, or saying that the thing is made by that person. Okay, so a period of 3 months is allowed to receive proper response. Okay, and then if like I submitted the document of opposition, okay, to the applicant, okay, I have a period of 3 months, okay, to allow the recipient to the responses. Okay, so whatever the recipient is, then he can respond me within a 3 months. Okay, so that is the examination of pre-grant application. Okay, so I can also tell them within 3 months, if you are not eligible to give me the all answer that I have asking, okay, so the next person have to serve for this problems. Okay, so that is an examination of pre-grant opposition. Okay, next thing is that consideration of pre-grant opposition. Okay, what are the things that I can consider while doing a pre-grant opposition when I am opposing the people? Okay, so what are the considerations? So for example, after examining the pre-opposition and the submissions made during the hearing, controller may, okay, after the examining the opposition, okay, and the submission made during the hearing, controller may, what controller can do here? So very first, either reject the opposition and grant the patent. If somebody, like, if we understand, okay, the next person is a fake absolutely and making a fuss, okay, so definitely he can reject the opposition, like saying that he boss, this person has already filled this form earlier, okay, and he has already registered his patent, so he is only the person who, like, to whom we are granting the patent. Okay, so either reject the position and grant the patent. Then second thing, or accept the opposition and modify or reject the patent application. Okay, if he come to know that, okay, so the whatever the thing is already registered in the system, okay, if the thing is already registered and somebody is again trying to register, okay, so either he can ask to modify the application or directly reject the application. Okay, so if suppose in the case, okay, already I said, okay, I have made a camera phone. Okay, so already someone is aware that camera phone is already there into the market. Okay, so I would ask, okay, so which camera you have used? Okay, so if somebody is saying like we are using a Sony camera, okay, so that is a modification. Okay, but somebody said we have used this camera, like the phone and phone with the camera and cameras with the Sony. Okay, so already the same thing is already registered in the system. Okay, so in that case, you directly reject the form. Okay, reject the patent application, saying that this patent is already given to someone else. Okay, so in that case, he can directly go ahead and say that the patent is already registered by the someone else's name, so you cannot register the same patent again. Okay, then this is to be done with a period from 1 month from the due date of the completion of a opposition proceedings. Okay, so this is to be done within a period of 1 month from the date of completion. So there is a date of completion of 18 months, right? After 18 months, if you do all these things, okay, before the 18 months, okay, then only this thing is a valid, okay, or else if you do after the 18 months, then nobody will take action against it. Okay, so this in simpler terms, okay, I'm saying that this is to be done with a period of 1 month from the date of completion of a opposition proceedings. Okay, so this is the consideration of a pre-grant. Okay, okay, fine. Then the next slide is about, just give me a second. Yep, grant of a patent. Okay, a certificate of patent is issued within a 7 days after completing everything and getting the application form published. Okay, after 19 months. Okay, so certificate of patent is issued within a 7 days. After 7 days, you will get the certificate. Okay, then grant of patent is published in the official journal. Okay, once your period is over, okay, like the 18 months is over, or like might be sometime you might go ask and do the pre-grant approval. Okay, so after that period is over, you will get the certification within 7 days, and then on the same time, your patent is published in the official journal. Whatever the official journal is government is publishing. Okay,
in that case, your thing is getting published, okay, in a official journal of the government. Okay, so the very first thing, you will get the certificate within 7 days, okay, of patent issued, okay, and then the next thing, you will get your thing will be get published within 7 days, okay, or in a official journal once it is completed, okay. Okay, fine. Then we have a stages filing to the grant of a patent. Okay, what are the different stages of filing to grant of patent? Okay, how can you get grant? The very first thing, you have to filing of application, okay, provisional or a complete. Okay, so if like you don't have enough information about it, okay, so either you can fill it a provisional or it might be the complete application form. Okay, this is the first step. Okay, what is the first step? So filing of a application, provisional or a complete form. Okay, as I already said, if you are not already aware, okay, how to fill it or what are the problems, then you have a website ipindia.nic.in. Okay, so either you can fill the provisional form or a complete form. Then second thing, publication of a application. Okay, so like after completion of 18 months, you can might be publish it. Okay, so promptly after the 18 months from a filing the form. Okay, then next thing, you request for an examination. Okay, after completion of 18 months, okay, you might request for a examination whether my patent is a serving in the market or not. Okay, whether it is a patent or not. Okay, so that is a request for examination, like within a 48 months from a filing the form. Okay, the next thing, examination issue for FER. Okay, once you submitted it for an examination, the examiner issue of a FER, like a first examination report. Okay, so this might be a third party representation. Okay, so it might be there is a chances of failing it or with a rejection or with any changes or modification. Okay, so examination of use, then you receive the grant of patent. Okay, after the first examination report, and if that report is getting selected, okay, so you received a grant of patent. Okay, you received a patent. Okay, so like all objections to be completed within a 12 months. Okay, whatever the objections are there, everything, anything. Okay, once after that completion, okay, so you receive the grant of patent. Okay, within a 12 months. Okay, opposition, right? Then next thing, a decision of a controller. Okay, after granting the decision, okay, there is nothing, no oppositions. Okay, in the 12 months, then there should be applied board and then revocation and amendment or a appeal. Okay, so after that 12 months, if nobody is opposing your patent, okay, so you will receive your the final patent approval. Okay, so the appeal, if there is an appeal, then definitely there is an appellate board or a revocation or amendment. Okay, if there is any changes or if somebody is appealing, okay, then there is a problem. Okay, so appealing is nothing but like it provides the appeal to the appellate board. Okay, for example, like while there is a provision of appeal from the order in a post grant opposition under section 25(4), there is no provision for appeal under section 25. Okay, it is a significant development in the IPR. Okay, and has come into the force with the effective from April 2007. Okay, if that is the case, okay, so you can go ahead and file the complaint against it, or might be there is an issue for you. Okay, so that is an appellate board and then revocation and amendment of the granting patent. Okay, so these are the couple of steps, okay, that are the involved. The very first thing, filing obligation, like either provisional or either complete form, then publication of the application. The application will get published, okay, from basically from the 18 months from the form filling. Okay, and then the request for examination, so you have to ask the people for the examination within a 48 months from the form filled. Okay, then the examination issue of examination, the issue of FER. FER is nothing but your first examination report, okay, which is like represented by the third party. Then if there is any all objection to be compiled within a 12 months. Okay, so whatever the objections are there, you have to complete. Okay,
within a 12 months. After the completion, you will get a grant of patent. Okay, you will get a patent, right? Then is there any no objections, okay, no oppositions within 12 months? Then that is absolutely, it's a patent for you. But if there is a problem, okay, opposition in then within 10 months, then the decision of a controller, it again go to the controller, okay. And if there is an application appeal, so it went to the appeal board, and then is there any challenges? So there might be a revocation or there might be an amendment, okay. So if they think there is a modification required, then you should go ahead, okay. So basically, there are like couple of acts as well, like the Patent Act, the patent rights. Okay, so the act provides the patent protection for inventions relating to the both process and products. Okay, so in case of patents relating to the product, okay, the grant provides exclusively right to the patent unauthorized person from making, using, offering of sale, selling, or improving the product in India. Okay, so nobody can use it. Okay, then in case of patent relating to the process, or patent receives an exclusive right to the prevent unauthorized person from using the process and offering for a sale, selling, or importing for those purpose and products obtaining directly from the process in India. Okay, so product produced by the process is also protected. Okay, so whatever the process that you are using to produce the product, that is also protected. Okay, so that is this is the right of patent. Okay, so nobody can complete this thing, okay, until and unless you will do it. Okay, the next slide is all about your renewal fee. Okay, so renewal fee again, it's absolutely depend on the patent. Okay, so renewal fee to be paid within a 3 to 6 months, 3 to 6 months. Okay, from date of recording in the register. Okay, section 42(4). Okay, no fee for the first and second year. Okay, so the first and second year is exempt, fees are exempt. Okay, so you don't need to pay anything within a first or second year. Okay, but the first thing that to be paid within a 3 to 6 months from the date of recording in the register. Okay, then no fee for the first and second year. Then renewal fee on yearly basis is required to be paid for third to 20th for keeping the patent in force. Okay, see the renewal fee on yearly basis. Okay, so every year you have to pay the renewal fees. Okay, then is required to be paid for 3rd to 20th. Okay, from 3rd of any month till 20th for keeping the patent in force. Okay, so if you want to, the patent should be in your name. Okay, it should be in the market. Okay, everything is there. Okay, so it should be there in the, you have to pay the fees. Okay, in the 3rd to 20th. Okay, for every patent force. Okay, so they delay up to 6 months from the due date premisable on the patent of a fee for extension of time. Okay, if there is a delay of 6 months, okay, then again, then you can like have the due date, okay, permissible. Okay, it means that you can say, I'm not able to pay right now, but in next 6 months I'll be pay. Okay, so that can be extension. Okay, for the time that is given to the patent holder. Okay, if you are a patent holder and you said that I think so I can pay in within a 6 month or next 6 months, so I can pay. Okay, so the patent office can give you that extension. Okay, so they have that facility available with them, so they can extend that, okay, to the time. Okay, extension the time. Then patent lapses if renewal fee is not paid within the prescribed period. Okay, and after like in the 6 months that they have already given to you, okay, and in that 6 months still you are not able to pay, okay, then your patent will get lapse. Okay, your patent will get lapse, and anyone, it will be directly open to the market and anyone can use it then in coming time. Okay, so it's absolutely, yeah, definitely the people will start using it. Okay, if like you are not paying the fees on time, so if it is a lapses, then again it's a procedure, again a big procedure to renew it. Okay, so like whenever you're registering your patent, make sure that you will pay the renewal fees within a timelines. Okay, so you will get extra additional 6 months too, but you have to again check with the patent office. Okay, you cannot ask the people directly. Okay, so you have to ask the people, okay, about the extension. Okay, fine. Then the next slide is about rights of patentee. Okay, so as I already said, who is a patent and who is a patentee? The one who is filing the patent, okay, or the one who is holding that rights. Okay,
की जो पर्सन त्याचे राईट्स होल्ड करतो, ज्याच्या नावावरती पेटंट आहे त्याला पेटंटी म्हणतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल राईट टू एक्सप्लॉइट द पेटंट. ओके, फॉर एक्झाम्पल द पेटंटी हॅज अ राईट टू प्रिव्हेंट third parties from exploiting the patented invention. Means like I am a patentee, okay, and I know that like this product is really helpful into the market, or this is something which is helping the market in a very drastic way. Okay, so third party maybe take a disadvantage of it. Okay, so they can start gathering more profit. Okay, so in that case the patentee should do the claim against them, okay, appeal against them, and saying that it is a my right. Okay, okay, and I will decide, okay, what to do or what not to. Okay, so that is a right to exploit the patent. So nobody can exploit my patent. Okay, so until I will not agree or I will not give my consent. Okay, it's a legal consent only, I would say. Okay, so this is the first thing, right to exploit the person. Then right to grant license. Okay, the patentee has a power to assign rights or grant license. Okay, if suppose for example I have a license, okay, to give the right to the any of the person. Okay, so I can give the licenses, okay, to the other people. Like for example, we seen the couple of franchises. Okay, the McDonald, okay, the McDonald or KFC, or the like in Indian way we can see the Star Bazaar or any other thing. Okay, they have a lot of stores available in the market. Okay, or else like we can take a recent example of Avlecha, okay, the Avlady. Okay, so they are the one who is giving the license, okay, to the other franchisee members. Okay, that is the my right. Okay, right to grant the license. Okay, so the patentee has a power to assign the rights or a grant license. So I can create my license and I'll give to the people to use it. Okay, against that I can use it a commercial work. Okay, so that is nothing but it's a commercial working of a patents. Okay, so because I am using the patent for getting the money, right? So that is a commercial use of patent. Okay, so right to grant a license. So that is the my right. Okay, so in the way, like, so feeling a statement regarding the like working to the patented invention, okay, on a commercial scale in India. Okay, so it is a mandatory requirement. Okay, so failure or refusal by the patent or a license falls for a penalty provisions. Okay, further like submission of the false information is punishable by imprisonment up to 6 months or a fine of both. Okay, so it means like whenever I have a right, so I can easily go ahead and give the license. Okay, I can grant the license to any of the person. Okay, it's my own decision. Okay, so that is a one right of a patentee. Okay, the patent is nothing but the who is filing the patent. Okay, the next thing, right to surrender. Okay, the patentee is given the right to surrender the patent by giving notice in the prescribed manner to the controller. Okay, if I want to, now I don't want to be a patentee for that particular product. Okay, and I think now it's okay to be open to the public. Okay, so in that case, if I want to, it should be open to the publicly. So in that case, okay, I can easily surrender that thing. Okay, so I have just need to give the notice to the prescribed and in the prescribed manner to the controller. Okay, the controller who is like the head of examiner. Okay, the department. Okay, the one who is like examine the FERs. Okay, that the person is the patent, the controller. Okay, so I just need to do one thing. What I need to do, I just need to go ahead and do the controller. Okay, the submit the prescribed format notice, okay, to the controller. Okay, and in that, after doing that, I can just go ahead and then do the I can just surrender my the patent. Okay, if I want to, it should be used publicly and public should use it. Okay, so I can surrender my patent in that scenario. Okay, that is also the one right. The next right is right to sue for infringement. Okay, okay, the sue is like nothing but raising your complaint. Okay, or for the complaining against anyone. Okay, okay, so sue is nothing but your complaint. Okay, infringement. If suppose is anyone is violating my policy. Okay, if I decided, okay, so nobody can copy this product as is. Okay, and if still somebody is doing that, that is a violation. Okay, it is a and like infringement. Okay, and for example, like मराठीत म्हणायला गेलं तर एखाद्या गोष्टीचा भंग करणं एखादा, like for example, like उल्लंघन करणे. Okay, so infringement is nothing but you're violating the policies. Okay, or you're doing inventions of
inventions of that product, okay, inventions of that policy, okay. So that is the right to the sue of for infringement. जर एखाद्याने एखाद्या गोष्टीचं उल्लंघन केलं, मी सांगितल्याप्रमाणे नाही केलं, तर मी त्याच्या अगेन्स्ट काय करू शकतो, केस फाईल करू शकतो. I can sue against him, okay. So a patentee is given the right to institute proceedings for the infringement of the patent in a district court, okay. So definitely if somebody is like not following my rules, okay, if like I'm the one who is holding the patent rights, okay, I'm the one who is holding the patent, okay, and somebody is not following my rules, okay, in similar ways, I just straight away I will go ahead and I will say that I would directly go ahead and I'll file the complaint against that person, okay. So that these are the patent rights of patentee. So basically we have seen the right of exploit, the patent, the right to grant licenses, right to surrender, right to sue for a infringement, okay. So infringement is nothing but your violation, okay? So avoid the violation and everything. So guys, this is how like we have a different rights of patentee, okay. So now I'm here open for questions, okay. So whatever the questions you have, you can ask, like send it to the ma'am, and then ma'am might be able to send it to me. Okay. सर आवाज येतो का मला? Yes, sir. I'm able. ओके, चालेल. पुणे जिल्हा शिक्षण मंडळाचे बाबुरावजी घोलप कॉलेज यांच्याद्वारे आपले जे राजेंद्र सर आहेत व्याख्याते आजचे, त्यांनी आपल्याला जे मार्गदर्शन केलेलं आहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट मध्ये त्यांनी आपल्याला जे सांगितलं आहे, जे आहे इंडियन ऍक्ट जो आहे इंटेलेक्चुअलचा, त्याच्याबद्दल तुम्हाला राईट्स काय काय आहे त्याचे पेटेंटचे, हे सगळं सरांनी आपल्याला मार्गदर्शन खूप अत्यंत महत्त्वपूर्ण माहिती जी आहे तर आपल्याला सरांनी दिलेली आहे सरांनी. तर मी सगळ्यात पहिले आपले जे व्याख्यात आहेत आपले मिस्टर राजेंद्र सर, त्यांचे मी खूप खूप आभार. आपल्याला उत्तम मार्गदर्शन केलेलं आहे. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, आपलं महाविद्यालय डॉक्टर नितीनजी घोरपडे सर यांचे मी आभार मानतो की त्यांनी आपल्याला जी संधी दिलेली आहे शॉर्ट टर्म कोर्स घेण्याची. तर अशा प्रकारे आपला हा जो शॉर्ट टर्म कोर्स जो आहे तो चालू आहे, त्याबद्दल मी प्राचार्य सरांचे खूप खूप आभार मानतो. सोबतच वाणिज्य विभागाचा विभाग मॅडम यांचेही मी आभार मानतो. शॉर्ट टर्म कोर्स हा तृतीय वर्षाचे वाणिज्य विभागाचे यांच्यासाठी हा कोर्स सोबतच मी जे शॉर्ट टर्म कोर्सचे मी त्यांनी सपोर्ट केलेला आहे. कदम मॅडम, कदम मॅडमचेही आभार मानतो. त्यांनी आपल्याला हा झूम मीटिंगसाठी आपल्याला किंवा यूट्यूब लाईव्हसाठी आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि आजचा जो आपला शॉर्ट वेळ आहे तर याच्यानंतर उद्या आपला सेशन कार्यक्रम आहे परवा दिवशी 15 तारखेला 12 वाजता आपला प्रोग्राम चालू होईल. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी 15 तारखेला 12 वाजता यूट्यूबवरती जॉईन आहे. आणि सगळ्यात शेवटी सर्व विद्यार्थ्यांच्या त्यांनी यूट्यूबवरती फोकस करून जे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राईट्स लॉ जे आहे त्याचं सेशन त्यांनी अटेंड केलेलं आहे आणि त्याचा नक्कीच चांगला भविष्यामध्ये त्याचा उपयोग करेल. धन्यवाद. So we close the meeting now. Hello, sir, am I audible? राजेंद्र सर लेफ्ट करू शकता आपण. आता आपण सेशन जो आहे So thank you guys. As I already sir mentioned that we're not connecting tomorrow, but day after tomorrow. Okay. So thank you all. Thank you so much. Have a good time till the time, and then see you on 15th. Okay. Bye bye. Have a good time.